لايف. اللايف ما ظهرت هذا. ترى تأكدت يوتيوب هو اللي مزفت الفترة هذه. حتى اليوم ستريم حق كالي هذا الشاب اخذته انا في نص الدوام، كان سي برضه كان صح. نعم. أعوذ بالله. جاني في النوتيفيكيشن انك ما تسوي ستريم. نايس. يا رب يجي نوتيفيكيشن لصاحبنا المخلص. يا رب صاحبنا المخلص عادي مذكرني اصلا، ما يقول هذا اختفى الرجال ده خلاص مش مصدقه. الصوت حسه ممتاز. هذا ماي وان ترو فان، هذا اللي يعطيني الامل. صوتك واطي. دقيقة لأن أنا قاعد أصلا أنا خلينا نتأكد الحين نقدر نتأكد. أسمع كذا وركز في الكلام وشوف صوتي فعلا واطي ولا لا. لا 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 لا. ها كيف؟ شوف واطي شوية عادي. واطي شوية أوكي. أزود زيادة خفيفة أيضا. لا 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 لا. أعتقد كذا كمان. طب تمام خلاص. جيد صار. Time for pain. What did I wish for and why? There were people I couldn't save, and there was me who could not save them. That must be the reason. What happened after that, and what did I want to become? I remember the grey sky, a dark sky on the verge of crying. Then my will to live almost fades away. One only dies when their will is truly gone. I walk, leaving behind many people, and survive a few minutes longer than everyone else. During that process, many things died. That's why I was almost empty. If the will to live breaks, then there is nothing. If there is nothing, the only thing left is to die. And I died. Even thinking became difficult, so I closed my eyes, right before everything turned completely black. My hand that was extended to the sky was grabbed. That was everything. I had nothing left. Since I didn't have anything, that's all I had. I couldn't do it myself, so I admired it so much. That's right. I wanted to be of help to many people in place of those I could not save. Yet, he said that it was all false. A borrowed ideal, a salvation passed around like a gold coin, an ending without reward. What did I want to become and for what? It's not me that said that, but I wake up. The sunlight is bright, telling me that it's a sunny day, unlike yesterday. I don't know if it's because of what happened last night, but I didn't wake up feeling good. I must have had a nightmare, as my temple is throbbing. You know what else is throbbing? My... Have a sim? I'm gonna go wash my face. Sim?
It's only 6:30, but the sky is enchantingly blue. It's also warm for a winter morning, and the snow in the yard is all gone. My sleepiness goes away once I wash my face and brush my teeth. 今日は日曜だから無理して藤音を起こすこともないんだ。I can prepare breakfast later than usual and we can take our time to eat. There's no one in the living 俺が room. 一番だったんだ。藤音とセイバーは分かるにしても、大阪がまだ寝てるってのは意外だな。 يسطا ما هي اجازة الا يصحيها بدري. قال لك ليه رين لسه نايم؟ اجازة. Even though it's the weekend, there are 4 people in this morning. I should start the groundwork. 食パンないぞ。 I bought a loaf yesterday, but the whole bag is その missing. 代わりに100円玉が3枚あるのは誠意と見るべきなのか否か。مكان العيش فيه فلوس. I've never encountered such a crime. The first suspect, Fujine, wouldn't do such an elaborate thing. Then there's only one culprit. Well, what should I do? I don't really care about the bread, but we have an extra mouth named Tosaka to feed this morning. 7時前。豆腐屋さんなら空いてるな。بسام شوف الاختيارات. ومكتب نفسي وجنسا في أبي أو teach كذا كذا. I won't question what happened to the bread. I'll joke to the shopping district. سجل. لازم نسجل تسجيلة محترمة علشان الاختيارات دي كلها ممكن تزعل. بالظبط. ممكن فجأة نلقى ديد اند ثانية. غيرنا روت وبرضه ممكن ألقى نفسي في ديد اند. رايح أجيبه. As the one in charge of cooking I can't accept. أنا اخترت الاختيار الثاني بالغلط ولا إيش؟ أنا كان أبغى أختار اختيار. Yeah. I can't accept someone wasting my precious morning time with a question and answer session. もっともだ。な暇があるなら豆腐買ってくるべし。I shop at the tofu shop first thing in the morning under أقدر بس ما أبغى. أنا اخترت الاختيار اللي أبغاه. お、シロ君、すいませんね日曜の手の匂いで。 ماله ده متحمس مرة. 満たされてる。 This is perfect. It's the morning that feels good with nothing to complain about situation wise. なんだけど、なんか損したような。I take my time to walk 6 back p.m. home and ponder how to use the tofu for 20 minutes. Before I realized it was 8:30. おはようございます、シロ。今朝は随分とゆっくりなのですね。الأسد صحي علشان يبغى أكله. なあ、おはよう、セバ。今日は日曜で学校がないから、その分ゆっくりしていられるんだ。体の調子もいいから、朝飯が終わったら道場に行こう。ええ、望むところです。ではシロ、半身の麻痺は完治したのですね。あ、そういえばそうだった。商店街から気持ちよく散歩できたし、もうほとんど治ってるみたいだ。まあ、まだかすかに重いけど、この分なら明日には治ってる。それはよかった。マスターが傷を負ったままでは私も立つ瀬がない。シローがいつも通り厨房に立っていると私も安心できます。 Saber takes a seat at her usual position beside the table. I have to say, Fujin and Tosca are sleepyheads for not waking up yet, but it's a weekend, so I should let them sleep until breakfast is ready.
يا اسطى الساعة 8:30 عايز فوجئني. 昨夜はゆっくり眠れたようですね。 انت عايز تصحي الناس من الساعة 8:30 الصبح ليه في يوم اجازة؟ Oh, عشان يعني it looks like Rin woke up while お we は were よ talking. う。別にそうでもなかったんだけどね。日差しは眩しいし、0時過ぎてもゴソゴソやってる奴らはいたし。 Rin replies to Saber while entering the living room. Well, I don't want to complain first thing in the morning, but I need to at least find out why she took all the bread. おはよう、遠坂。早速だが、今朝の My breath stops. Rin is wearing unfamiliar clothes again, first thing in the morning. My heartbeat rapidly increases. It's because of those bright red clothes. It hurts my eyes so much that I completely forgot what I wanted to 朝 say. 飯作ってる途中。できるまでお茶でも飲んでろ。 I keep my column and place 2 teacups on the table. However, 何のんびりしてるのよ。今日は出かけるんだから早く用意しなさい。 Rin glares at me as if to say breakfast can come later. は？出かけるってどこに？隣町までよ。本当は遠出したいけど、さすがにそこまでの余裕はないでしょ。だから妥協案ってことで。 Is this some sort of preemptive strike? I can't seem to grasp Tosuka's intention. はあ。妥協案は分かったけど、何しに？何って遊びに行くに決まってるじゃない。デートよ、デート。デートって誰が誰と？私とシローが。 Huh? on who? A Huh? date? Huh? Huh? What? She says ¿Qué clearly. hicieron? Ajá. After I tilt my head in wonder, me with you, bro. デートって俺と遠坂が？それ以外に誰がいるのよ。昨日の夜そう言ったでしょ。 Hold on. What? This is so sudden my mind can't process everything that's happening. ほら、いいから行くわよ。どうせこんなことだろうと思ってたし、お弁当作っておいたから。はい。シローはこのトートバッグを持ってついてくる。 Tosuka pushes the green tote back into me and leaves the living room. I see her off dumbfounded. シロー、リンの後を追わなくていいのですか？ああ、ちょっと待て遠坂。 I run in a hurry. اوكي انا اول مرة اعرف انه رين اصلا هي اللي تاخذه كده على الديت. بكيفك. I hear another set of footsteps. Saber's following behind me. متى قالت له؟ تقول انها قالت له امس الليل. انا ما اذكر انها قالت له امس الليل. 女の子を待たせるなんてずいぶん余裕があるのね。 I don't have any nerve. It seems it's already been decided that we're going on a date without my consultation. いやだから待てってば。遊びに行くってそのそういう気分だから。別に構わないでしょ。どうせ昼間は何もしないんだし。今さら逃げるなんて言わせないわよ。確かに構わないだろうけど、ほら、そうだ、アーチャーはどうするんだよ。あいつだって反対だろう、こういうの。アーチャーは置いてきたわ。今頃私の家で寝てるんじゃないかしら。 I can't win. I can't talk down Tosuka on my own. If anyone can stop her そう on だ、セイバーはどうするんだ。セイバーならいいわよ、同伴しても。 defeated. All my cards are trumped with just one sentence. いい加減観念した？なら急ぎましょう。今日はマスターの義務なんて忘れて思いっきり遊ぶんだから。待てたらバカ。 There's no time to be confused. Tosuka grabs my hand and runs for the door. It seems like I have no choice but to give up.
Tosuka seems so energetic that I don't think I can compete with her, and I know she'll just argue me down even if I protest, and I don't know why. But Saber is following us without complaint. And well, besides, see, it's really a nice day out today. I'm overwhelmed by the crowd the moment we get off the bus. It's lively in front of the train station. It's a nice weekend morning at 10 a.m., so it would be weird for it not to be lively. 驚いた。休日ともなればこれほど人が集まるのですね。Saber looks at the town bewildered. She has never seen the town during the day, so her reaction is only natural. As I say this, I'm also stunned by the crowd. さて、どこから行こうかしらね。二人ともリクエストある？ كان هذا ديت طيب رجال سيبر معكم. هو سأل طيب وسيبر؟ قالت له خلاص سيبر عادي جيبها معك. لا تنسى ان هذه رن يعني انا اصلا ابغى اجيب السني داي اندنج literally السني داي اندنج حرفيا الهرم حق رن مو الهرم حق شيرو. She definitely swings both ways, bro. And we love her for it. Let's go. Unlike us, Tosuka's full of energy. リクエストって言われても困る。遊び場なんて知らないぞ、俺。でしょうね。じゃあセイバーはどこか行ってみたいところとかない？私ですか？いえ、特に関心のある場所はありません。そもそも私はシローの護衛です。これがリンとシローの休日ならば、私はいないものとして扱ってください。そう？じゃあ私の好みでいいのね。ふん。二人とも意見がないんだから、私の方針には絶対服従ってことでオッケー？I feel a chill run down my spine. Tosuka smirks at us with a scary stare. ちょっと待て、物騒な言い方するな。大体な、遠坂に付き合うとは言ったけど、デートするとは言ってないぞ。これはあくまでたまには息抜きをしようって3人でだな。はい、残念。世間じゃそういうのをデートっていうの。ほら、ここまで来たんだからいい加減観念なさい。あんまり往生際が悪いと女の子に嫌われるわよ。嫌われるって誰に？さあ、誰でしょう。でもまあ、しぶといってのは長所かな。ね、セイバー。はい。シローは負けず嫌いですから。戦闘において不屈の精神は心強い。だってさ、よかったわね、シロー。Tosuka smiles. Geez, what's so fun about making fun of other people? My brother in God, the girl has a crush on you. She's taking you on a date and you're そ being a れじゃあ bitch. 手始めにベールデンに行きましょうか。二人とも朝食はまだでしょ？軽くお茶した後で店荒らしでもして、とりあえず体を温めよう。Tosuka starts walking. I think Verdi is the name of the new department store that they recently made. ほら、のんびりしてると置いてこいよ。モーニングは10時までなんだから、急がないと終わっちゃうじゃない。She won't stop even if I call for her. It seems like Tosuka has no time to waste and won't give me the time to settle down. シロー、リンが言ってしまいますが。ああ、もう分かった。こうなったらどこへだって付き合ってやる。I slap myself on both cheeks and get pumped up. 行くぞ、セイバー。はぐれるなよ。はい。シローこそリンを見失わないように。We both start running. In that crowded town, Tosuka doesn't look back. It seems like she's absolutely certain that we're going to follow her. And before I realize it, I've fallen into a more helpless situation. 初めに寄った店とは違った雰囲気ですね。リン、ここには何が？単なる小休憩よ。二人とも疲れてると思ってね。この辺で一服しとかないとゼンマイが切れちゃいそうだから。確かに目まぐるしい2時間でしたが、休憩を取るほどの運動量では。そりゃセイバーはね。けど
見えないところですっごくすり減ってるものもあるわけ。私たちにとっては普通の床でも人によっては毒の沼地ってこともあるんだから。ああ、私こっちのバナナパフェね。セイバーはこっちのデビルズサンデーにしときなさい。エミヤくんは甘いの食べる？朝からそんなの食べるか。ブレンドでいい。 ماشي روح مار. あら、男の子。でもいいの？ HP 回復しとかないと大変よ。It goes without saying, but eating ice cream together here would be a whole other dimension, and I have no appetite to begin with. Also, she's not good with technology if she knows something like this. 強情強情っと。ま、それはそれで楽しいからいいけどね。I don't know what's so fun, but the red devil is smirking. You should be the one eating the devil's sundae. シロ、糖分を軽んじてはいけません。リンの言う通り体力を消耗しているのなら、このマンゴーラッシュ&クリームなどいかがでしょう。 Saber subtly offers me the menu. ええ、大きな声では言えませんが、連日行軍の時など皆に隠れて甘い果物を口にしたものです。もともとはチョコレートなども錬金術から発生したものだとか。そりゃ初耳だ。で、セイバー、マンゴーラッシュも試してみたいんだな。はい、一口ほどいただければ幸いです。How lonely. Saber has left my nervous self and already fallen under Tosaka's evil influence. あら、遠慮しなくていいのよ、セイ No, バー。 Saber. せっかくだから Saber. 両方頼んじゃいましょう。そうしたいのは山々ですが、それでは支払いに無駄が生じる。空腹ならいざ知らず、興味本位で余分な注文をするわけには。だからその負担がデートの醍醐味なの。こういう場合、エミヤくんは笑顔でおごってくれて、私たちはエミヤくんの器の広さを実感するっていう仕組みなんだから。 Evia Hulvitpa! なるほど、素晴らしい。相変わらずリンの采配には驚嘆するばかりです。 وطبعا سيبر تحمست ما دام في اكل. This is beyond evil influence. Saber was already an enemy on Tosca's side. じゃあそういうことで注文確認します。バナナパフェ、デビルズサンデー、マンゴーラッシュとブレンドでよろしいでしょうか。なんで俺に聞く。いいよ、好きにしろよ。どうせ拒否権ないんだろ。あと頼むならマンゴーラッシュよりスポンジオレンジの方がいいぞ。 That will probably suit Tosaka and Saber's taste better. ではご助言に預かりまして、そのように。エミヤくんのそういうところ大事にしてね。 So began the least relaxing break imaginable. Right, to be honest, I think I was nothing but nervous at the first hour. Even by herself, Tosca stands out. Her eye-catching vivid red clothes and long silky black hair. The colors alone stands out. Tosca herself is a flawless beauty. With Saber by her side, it goes without saying that they make a striking pair. 何？人の顔ジロジロ見て。 The devil. さては緊張解けた？まあこれだけ好き放題連れ回されればそりゃあな。 Damn it, I really hate to admit it, but Tosca's suggestion to take a break was detestably correct. オッケー。じゃあここからはもうちょいグレード上げていいってことね。 The strongest enemy smirks. Honestly, I can't even understand myself. I can fight back to back with her as a master, but right now, even the gestures that I've gotten used to seeing makes my heart skip a beat. It must be because I rashly got too close to her, so it's hard to interact with her normally now. あ、そうだ。せっかくの機会だし、次はあれってみよっと。セイバー、アクセサリーに興味ある？装飾品ですか。収集家ではありませんが、見ていてつまらないということはありませんが。なら次はそっち方面のお店に行きましょう。私セイバーにいろいろかけさせてみたかったのよ。 My nerves don't calm down. Her bright smile alone makes me dazzle. An unknown panic or agitation makes my chest hurt a bit. That was why I thought
that we should hurry back home and devise a strategy instead of going on a date. But what kind of magecraft was cost to make it turn out this way? There is no magecraft, my guy. You're just horny. And she's cute. いやー、笑った笑った。久しぶりにいいもの見せてもらったわ、ほんと。そうでしょうか。私は判断しかねます。どうも先ほどの資料はあまりイメージではありません。それがいいんじゃない。まさかメガネ一つであんなにお坊ちゃん風になるとは思わなかったな。シロ、あのメガネ買えばよかったのに。Tosuka must have loved it as she's still laughing. It all happened about 10 minutes ago. I don't know what Tosuka was thinking, but she took us to the glasses shop and played around by putting fake glasses on Saber. I became a victim of circumstances as well, as one of the glasses she bought on me became a hit for her. It was a pair of fake glasses with a thick frame and a formal design. たく余計なお世話だ。いいか、金輪際メガネなんてかけないからな。ただでさえ童顔なんだから、これ以上ガキに見られてたまるか。え？ああ、そっか。自覚はあったんだ。けど心配いらないんじゃない？エミヤくん、今のままでも問題ないし。あれ、今のままなんて問題ある。顔は仕方ないけど、もう少しぐらい背が高くならないと困る。あら、エミヤくんの身長平均だと思うけど。平均なもんか。それに背が高いと踏ん張りが効くだろ。せめて一斉ぐらいは背丈がないとダメだ。だから心配ないってば。まだまだ大きくなるもの、あなた。それは嬉しいけど、登坂、その根拠は何だよ。ああ、うん。だって骨格はしっかりしてるんだから、ちゃんと栄養取れば育つでしょ。しっかり光合成してればシロも大きくなれるかなとか。تمثيل ضوئي ايش بس بنت الحلال. どこの葉っぱの話だよそれ。人をそこいらの花と一緒にすんな。ああ、エミヤくん、もしかして怒っちゃった？別に話半分に聞いとくよ。まあ登坂のお墨付きなら割と期待して良さそうだし。ええ、背のことは保証できないけど、きっととびっきりのいい男になるわ。それだけは私の保証付きよ、シロ。Why would you say things that make my face boil? 照れてる照れてる。エミヤくん、すぐ顔に出るから好きよ。Bro! Bassam! I like you since your emotions always show on your face. هذه واضحة مرة. أنا ما كنت أعرف إنها مرة واضحة كذا في النوفل. She's playing around with me. She's definitely playing around with me. この性悪い。同学年の男からかって楽しいのかお前は。もちろん人によるけど、シロの反応は極上だしね。 Dear God, please give her divine punishment. Not for my sake, but for the sake of all the guys at my school. と、シロで遊ぶのはこの辺にして本命に行きましょうか。お昼ご飯前にこうガッキーンってストレス解消していかない？ Tosuka bought some kiss together and swings them. Kind of sing it in a kind of. それまさか。 It's obvious from her gesture. Well, it is possible for a girl to suggest it as a part of the date, of course. 何ってバッティングに決まってるじゃない、シロ。もしかして知らない？ Tosuka, as the former school idol, asks me if I'm serious. そんなわけあるか。あ、いや、俺が言いたいのはだな。バッティングセンターは女の子向けじゃないっていうか。Saying that, I imagine Tosuka standing in the batter box. Crap, it does look strange, but why does she look so reliable? 何よ。それなら水族館にでも行く？確かペンギン軍団 vs 北海の巨大アザラシ炎の冷凍3番勝負がやってたはずだけど、見せ物としちゃ三流よ。ايش يا بسام مالك confused في ايش؟
انها تغيرت لعبة. هم قاعدين يتكلموا على الباتر، على الباتنج آه. كيج اللي هو كذا اللي يلعبوا فيه زي البيسبول. تكون بالماكينة ويقعدوا يضربوا، تضرب وتطلق وهو يحاولوا يضربوها. بس أنا ما كنت أعرف هذه عنها حق البيت. Well, I think it's the second-rate attraction, but I don't know about going to an aquarium when it's such a nice day outside. リン、そのバッティングとは何なのですか？ああ、そうね。セイバーの得意分野よ。時に特訓の一つに挙げられる総合的な身体運動とも言えるわ。 Oh, Tosca's butting it in a ridiculous way. それは聞き捨てなりませんね。そうそう、気持ちいいからやってみなさい。セイバーなら店の景品を根こそぎ獲得できるってもんよ。 Tosca raises Saber's expectation irresponsibly and starts walking again. I watch her back and start running, having no other choice. There is no point arguing against Tosca's energy. I can't stop her and it doesn't feel too bad being dragged around like this. So that's what it means. My nerves calm down since I'm having fun. I was taken around so much that I didn't have time to rest and the nervousness went away. Tosca urges me to go to the next place and respond reluctantly while Saber watches over us quietly. That was really fun. The town I only used to walk by. I didn't know that all the things I didn't involve myself in were so meaningful. As soon as I think so, something like a cage falls on me and it makes sense. You don't deserve this. Bro, you do. You really do. Stop doing this to yourself. You are unworthy of this. This is wrong. Somewhere deep down I tell myself, you aren't, bro. I'm tired. I never expected that I would be at bat 5 times for 30 pitches each, for a total of 150 swings. It's all because... なんでしょうか、シロ。そのような目で見られると困ります。 It's because she's a sore loser. 誤算だったわ。あそこまでセイバーが勝負にこだわるなんて思わなかった。 توسخ الساعة next to me. سيفر طلعت ما هي كويسة في البيسبول انهزمت 150 مرة. She also. あら、私は1ゲームだけよ。そんなにバット握ってたら手の皮が荒れちゃうもの。 Said something like that but ended up playing another game with Saber, then complained afterwards about how her shoulders were tired and her hands hurt. 何言ってんだ。遠坂は2回だけやって奥でハンドル握ってたじゃないか。俺なんて5回だぞ、5回。しかも最高速度。まあ手を抜くとセイバーが怒るし、差をつけるとすねるんだからな。地獄のような1時間だった。すねてなどいません。シロに対して闘志を燃やしていただけではないですか。そもそも道場での打ち合いに比べれば遊びのようなもの。そこまで疲労する方が悪いのです。سيفر سخنت لما قال انها كانت يعني متحمسة زيادة عن اللزوم. 納得。セイバー遊びに負けると怒るタイプだったんだ。تحشم لما تخسر مرة. Here's what I found out today. First, don't bet with Saber. Second, a rule where the one who achieves 10 more hits than their opponent wins becomes an eternal hell if the abilities of those playing are equal. Third, Saber is weaker than us if she limits her magical energy. Or rather, is Tosaka the abnormal one for hitting 120km balls like it's nothing? It is natural since Saber is the smallest out of all of us, so it goes without saying that Tosaka is strong for a girl. Oh. 失礼ね。バッティングはイコール腕力じゃないわ。スイングスピードと命中角度さえ合ってれば女の子でも打ち返せるわよ。そりゃ1球や2球はな。問題はその後。普通は腕の筋肉が引きつるって。お前寝る前に腕立て伏せでもしてんじゃないのか。いや、あれはそうとしか思えないバッティングだったぞ。I say sarcastically as if to get back at her. However, してるわよ。何よ、悪い？いや、ナイス。
something she makes. Sometimes she makes these counterattacks, so I wasn't able to make a comeback at all. ともかく昼にしよう。もう2時過ぎだろ。いい加減何か食べないとめまいがしてきた。A familiar restaurant along the bridge should be the most convenient around here. There's a lot on the menu, so Saber shouldn't have any complaints either. 遠坂もそれでいいよな。別に目当ての店があるってわけじゃないだろ。I called you あるわよ。目当ての店ってわけじゃないけど、予定はちゃんと組んであるんだから。なんだ、そうだったんだ。で、それってどこだよ。ここ。は？ここってどこさ。だからここ。天気もいいし、公園でお昼にするの。I look around. I don't see any food place or even a hot dog 遠 stand. 坂。まさか出前でも取るつもりか。あんたね、 Yeah, I'm touched. その朝からずっと持ってる私のトートバッグは何だと思ってるのよ。Oh, come to think of it, she did give me this back to carry this morning. そこはかとなくマスタードの匂い。お弁当に決まってるでしょ。それぐらい用意したって言わなかったかしらね、私。She glares at me on objection. تستاهل بصراحة. هي قالت لك فعلا ان هي جايبة الاكل وان انت هتشيله ساعتك. يعني المفروض ده يكون موضوع واضح جدا مش محتاج تفكير. Come to think of it, she did say something like that. うわ、驚いた。まさかそこまで手が込んでるとは思わなかった。そんなの当然でしょ。私から誘ったんだからそれなりの準備はしてるわよ。ああ、これで謎も解けた。遠坂、このために食パンを使ったんだな。いや、てっきり夜中に腹が減ったんでもしゃもしゃ食っちまったのかと思ってた。一斤丸ごと食うなんて無茶っぽいけど、遠坂ならありかなって。I see. I know twice thinking that I got a huge load off my chest. When I look up, Tosaka was making a scary face. I mean, you deserve it, bro. تستاهل بصراحة يعني بعد الجملة اللي انت قلتها دي. エミヤくん سامع صوت إيميا كون. なんだろう、遠坂。おしゃべりはそれぐらいにしてお昼ご飯の準備をしてくれない？道具一式トートバッグの中に全部入ってるから。それとあんまりもたもたしてると殺すわよ。مالك اسمعني شوف ايش تقول له. Oh shit. I'm قاعدين بيك. はい、努力します。 Style. I secure our spot on the grass. Man, that was scary. It's bad for my heart for her to say a joke that doesn't sound like a joke with that big a smile. You deserve it though. Oh, nice CG. CG? Yes. ما ينشل. بيجيك دحين. Oh. Lunch starts 2 hours late. Oh. あれどうしたのシロ？唐突にぼーっとしちゃって。ああ、もしかして辛いの苦手だった？ Right next to me. Tosaka is sitting in a position close enough to touch her if I reach out, says. ああ、いや大丈夫。強烈な味付けだけどうまいぞこれ。I say my honest opinion and take another bite. そうよかった。サンドイッチをまずく作るのって一種の才能でしょ。もしかしてそういういらないもんまで持っちゃったかと思ったわ。 Tosaka laughs delightfully. If I looked like I was spacing out, it was probably because she was dazzling. She is, isn't she? She is a beautiful girl. Maybe you should be honest about that, bro. We eat lunch on the grass under the clear blue sky. Even that by itself is peaceful enough, but having Tosaka there is more than enough. I can handle and my nerves from this morning return. Oh, but having Tosaka there is more than I can handle and my nerves from this morning return. Okay, now that sentence makes a lot more sense. おう、口元にトマトが残ってる。取ってあげよっか。突然何言い出すんだよお前。それぐらい自分で取る。
I wipe my mouth with my sleeve. Shoot. I got an unlucky red stain on my clothes now. あっちゃ、ちょい悪ふざけが過ぎたか。ごめんね、シロがあまりにも予想通りの反応するからつい面白くって。I don't know if she's apologizing or suppressing her laughter, but she hands me a napkin while she holds her stomach. いいよ。どうせ今日は一日中こんなもんなんだ。気にしない。I accept the napkin and wipe my sleeve. The red stain doesn't come off. Tosaka must have used an original sauce. The stain is quite stubborn and doesn't easily come け off. ど今に見てろよ。今日の教訓を生かして明日からはちょっとやそっとじゃ動じなくなってやる。いいか、いつまでも思い通りになると思うなよ。へえ、じゃあ明日からは手加減なしでできるわけね。よかった。いい加減猫をかぶるのにも飽きてたところだったんだ。حمست زيادة. The red devil replies calmly. いや、今の取り消し。もうちょっと時間がかかるから、しばらく今のレベルで抑えてくれると助かる。انسحب! Bro, no! そう？シローがそう言うならいいけど、レベルアップしたくなったら教えてね。遠慮なく叩きのめしてあげるから。くそ、いつか帰り討ちにしてやる。نعم؟ Why silent while ايوه ابو كلب ابو كلب لانه Damn. I'm not better that I lost, but I complain like I am. It's somehow really vexing, so I take it out on the sandwich in front of me. I eat up the sandwiches. I was hungry and it's Tosaka's handmade meal, so I'm going to eat it all by myself. Well, Saber already consumed a third of the sandwiches. So Saber and I eat the sandwiches. Tosaka must be full as she watches us. 体の調子良さそうじゃない。これなら午後は遠慮なく引っ張り回しても良さそうね。She makes an evil smile again. That's more like she's looking forward to seeing me worn out from being dragged around than the actual activities itself. 甘く見るな。この程度引っ張り回されたぐらいで値を上げるもんか。昨日ならいざ知らず、今日はずっと調子がいいんだから。そうなんだ。ならもう大丈夫かな。Tosaka sighs with relief and reaches for her sandwich. It's as if the weight is off her shoulders. The moment I tilt my head wondering why she would say that. Everything fits together. Come to think of it, it was really unnatural. The reasons Tosaka came to my place. Archer knew what was wrong with my body. He must have heard that I projected his sword and knew there was something wrong with my body. That's fine. But Archer, who wasn't there at the time, knew about the projection because Tosaka told him. Then, just like Tosaka told Archer about our battle with Caster, didn't Archer tell Tosaka about the penalty on my body? トーサカ。何？お前、なんだって昨日うちに来 وقاعد たの？ حتى عشان شايفهم صار منه او انه راح تعمل سيركوليشن 昨日は藤姉にかき回されて気がつかなかったけど。A brief moment, but I hear Tosaka's gasp. なんでって別に理由はないけど、昨日のはただの気まぐれよ。たまにはああいうのもいいかなって。そうか。確かに昨日は賑やかで楽しかった。でしょ？うん。何もなかったけど、ありがとう。Wow. She turned red in an instant. 何勘違いしてんのよ。私は別にシロを気遣ったわけじゃなくて。ああ、協力者が減るのはマイナスだもんな。
だから様子を見に来たんだろ。そうよ。よくわかってるじゃない。That's how أيوة it's شباب. wondering. ايوه اديها شوية هجوم ابن الحلال. ああけどたとえそうでも感謝してる。遠坂が何企んでいたかは知らないけど、気を使ってくれたことだけは絶対なんだからな。She groans in dissatisfaction with her face still red. The gesture is so cute it makes me なる smile. ほど。そっか。I guess I get it. It might be a different kind, but making the person you like embarrassed makes me really happy. Hey, at least he admits it to himself. He knows he likes her by now. The weather changes once we finish lunch. The sky that was clear is now clouded and it looks like it could rain at any moment. 仕方ないか。傘もないし、今日はもう帰りましょう。There's no objection. Tosuka started this to begin with, so it's her duty to go today as well. We get off the bus. It's about to start raining right as we reach for the usual intersection. 今日は楽しかった？ Just as we got off the bus, we were about to head to the hell. Tosuka suddenly asks me that. I don't even need to answer. There is no doubt it was fun. It's like an extraordinary feat of strength, as if I was thrown into a washing machine and spun out. I feel like my nervousness and confusion were washed away along with the stains. But that is... どうなの？楽しかった？シロ。ああ、参った。こんなに遊んだのは久しぶりだ。よくもあそこまで振り回してくれたな。The more fun it is, the more uncomfortable I get, feeling like I'm unworthy of such a thing. そう。シロが何を考えているか知らないけど、楽しいんなら素直に楽しいって言いなさいよ。ここまでエスコートした私に失礼じゃない。いや、そんなつもりじゃなくてだな。あるわよ。あんた無意識にブレーキかけちゃってるもの。前に何があったか知らないけど、そんなに辛いことだったらいっそ忘れた方が楽じゃないの？ My breath stops. It's like she stuck a knife deep into my affected area with unexpected agility. 遠坂、それは。さあ、私の知ったことじゃないわ。まあ、当初の目的は果たしたし、あとはそっちの問題か。Tosaka heads towards the hill with her hair flowing in the wind. Not in the direction lined with the Western-styled houses, but the slope where the Japanese-styled houses are. I stand there in a daze. シロ、家に帰らないのですか？じき雨が降ってきますが。ああ、そうだな。行こう。Being urged by Saber, I turn towards the hill. As soon as I return home, I'm overwhelmed by a strange sense of discomfort. Nothing is missing, yet I feel a sense of loss like nothing is right. Both their faces stiffen, so does mine. The identity of this feeling, it's the same, yet the building is stripped of something important. The thing missing from the house is the bounded field that my old man set up. The bounded field that notifies us if something hostile intrudes has been forcefully cut off. 誰かが留守中に押し入ったみたいね。出かけてたのは幸いか。シロ、タイガは？ After being astonished, I start running. There is no time to think. 待ちなさい！中にまだ敵がいるかもしれないじゃない。I hear a sound. I feel a stagnation in the air once I open the door, the aftermath of someone intruding. The air is heavy like silk with a small amount of impurity in the blaze of the bounded field. I run with my shoes still on. I have no time to take them off or even think to do so. I enter the living room. The light isn't on. Under the gray sky in the dark living room. このまま連れ去ろうと思ったのに、いいタイミングで現れるのね、坊や。
There was an unconscious Fujine and Caster, the enemy. キャスター I hear Saber's voice behind me. The two rush over and stop seeing Caster. It must be because Fujine is being held hostage. If Saber and Tosca were to attack, Caster would cast a spell. It would be faster than any of us. Even if Saber were to charge forward, or Tosca were to cast a spell, Caster's fingertip would light up first. That position, if that happens, Fujine's head will definitely splatter like a tomato. My mind freezes. I'm furious. My blood is boiling with anger, so much so that my vision is about to turn red. Yet my mind is awfully objective. I didn't know that you become calm once your anger surpasses a certain limit. 武勇人よ坊や。魔術師であるのなら結界にはもっと力を入れないと。 She snickers. I accept that even if it's happening to someone 首 else. 相な心がけねえキャスター。 As a 自分からこっちの陣営にやってくるなんて降伏宣言のつもり？ええ、似たような要件よ。もっとも許しを請うのはあなたたちの方でしょうけど。 Their voices are enough to create sparks between them. Tosuke keeps glaring at Caster without doing anything. If she moves, Taiga will die. مش عارف هو ليه تايجا مكتوبة كمساحة. If she were to move, then I'll. If she were to move, then I'll. Okay. Oh, if she were to move, then I'll kill Tosaka before Caster. で、人質を取って何をするっていうのよ、あんた。あなたに用はないわ。関心があるのはそこの坊やよ。ねえ、私が持ちかけた話をまだ覚えていて。 The incident at the temple. Caster told Usher and I to be her subordinates. あんた、まだ懲りずにそんなこと。 Tosaka's angry. That's unexpected. Usher must have actually reported to 懲り Tosaka. る？そうね。本来なら一度断った人間に関心なんて持たない。けれど、それも相手によるのよ、お嬢さん。 Caster's looking only at me. あなたは面白いわ、坊や。聖杯戦争は今回で5回目。そのいずれもあなたのようなケースはなかったでしょう。殺してしまうのは簡単。けれどせっかくの貴重なサンプルだもの。できれば殺さずに手に入れたい。分かって？こんな無粋な真似をするのもあなたを生きたまま仲間にしたいからなのよ。 That means if I refuse, she will 私 kill は Taiga. 主の命に背いてここまで来た。そこまであなたを評価しているのだから、こちらの熱意も信用できるのではなくて？何勝手なこと言ってんのよ。マスターに黙って好き勝手やってるやつが。あら嫉妬？でも残念。悪いけどあなたに興味はないの。魔術師としては優秀みたいだけど、私には到底及ばないわ。私、その点そこの坊やは理想的よ。魔術師として未熟なもの、御するのはたやすいですし。A charming derisive laughter? What the fuck does derisive mean? Caster presses for my answer while digging her fingers into the back of Taiga's neck. 困った子ね。悩むことなどないでしょう。聖杯を手に入れるのは私以外にない。この町はとっくに私のものだもの。いくらあなたのセイバーが優れていようと、無尽蔵の魔力を持つ私を倒すことはできないわ。 Saber's presence moves. She's ready for war. She would immediately charge at Caster if she sees an opening. だから無駄なのよ、セイバー。いいこと？ここでこうしている私でさえ影に過ぎない。私の力の供給源は町に住むすべての人間。1000人単位でマスターを持っているようなものよ。それがどういうことか分かって？貴様。そう。魔力のない人間でも魂そのものは別でしょ？
私たちはもともとソウルイーターだもの。マスターから命という魔力を奪えばいくらでも魔力は引き出せる。あなたのその怪物じみた宝具も今の私なら何度だって扱えるわ。 An almost inexhaustible source of supply. Magical energy sucked out from the people in the city. She's saying she will win because she has that. Is she boasting that she's invincible? Is she boasting that she's invincible because she uses innocent people like Taiga? It's the same as that time. She's still laughing while sacrificing others. نعم؟ نعم؟ لو قلت التايجر أتوقف. لو قلت التايجر أقول لك. مش هتموت لأنه هذا الشادو حقها للأسف. فحتى لو فجأة قلبنا في هيفنز فيل وهذا أوث أندر سنو شيرو مش هيقدر يسوي شيء يعني. The firing hammer rises. Heat returns to my mind that was frozen from being too さ afflicted. あ答えを聞かせてエミヤシロ。あなたに勝ち目はないわ。セイバーと共に私に従ってくれるかしら。藤姉を話せ。話を聞いてなかったのかしら。私に下りなさいと言ったのよ。うるさい。藤姉を話せ。 There's nothing else. I don't have a single thing to hand her. A grinding sound. After Castor grits her teeth in irritation, she sighs as if to calm herself わか down. ったわ。交渉は決裂というわけね。聖杯を手に入れられるマスターは一人だけだもの。他のマスターと手を組む気はないということ。違う。聖杯とかそういうのは関係ない。俺はお前とは組まないだけだ。そう。嫌われたものね、私も。There is no contempt in her quiet voice. In return, it is only filled with anger. 本当に残念。あなたを気に入っていたという気持ちに嘘はなかっただけにね。もしあなたが私に協力してくれたなら聖杯を分けてあげてもよかったの。それこそ余計なお世話だ。俺はお前みたいなやつを止めるために戦うって決めたんだ。聖杯なんて関係ない。そんなことより藤姉を話せ。 I glare at Castor, receiving my stare filled with enmity. Castor. She laughs as if it's funny for some reason. あら気に障った。けどあなたも悪いのよ。心にもないことを口にするから。 I never said anything I don't mean. 聖杯なんて関係ない？本当にそうなのかしらね。あなたは聖杯の犠牲者ですもの。聖杯なんて関係ない。そう言葉にする時点であなたは聖杯を憎んでいるのではなくて。 For a moment, my heart froze. シロ I'm frozen and can't understand anything. Not even Tosaka's eyes that look at me with worry, nor Saber's face that is lowered in pain. Not even the extremely unpleasant nausea that rises up to my throat. 知ってるわよエミヤシロ。前回の戦いは10年前だったんですって。その時にあなたは全てを失った。炎の中に一人取り残され死を待つだけだったあなたはエミヤキリツグに拾われた。 What the fuck? هذه عارفة كل شيء حصل له. How? だから本当はこの家の子供じゃないのよ。 أنا علمت هاي طفلة في الروت هذا. ولا أدري شكلها باستعمال اللي لاين قدرت تشوف الماضي بكبره. にもかかわらずなりたくもない魔術師にさせられて今まで苦しんできたんでしょ。嘘。エミヤ君今の話。そう。あなたにとって聖杯は憎むべき敵だった。そんなあなたがこの戦いに参加するなんて皮肉な話ね。あなたの気持ちはわかるわ。誰だって不当に自身の幸福を奪われては恨まずにはいられない。
ええ、私が気に入ったのはそういうエミやシローの過去よ。あなたには復讐の資格がある。聖杯を手に入れて10年前の清算をする権利がある。だからあなたを仲間にしてあげてもいいと思った。さあ考え直しなさい坊や。私だって戦いを望んではいない。だって殺し合いなんて馬鹿らしいでしょ。聖杯に無限の富があるのならいくら分けてもそこは尽きないはず。なら信用に足る者たちなら聖杯を共有してもいいのではなくて。 There are no lies in these words. Caster must genuinely think so. 復讐なさいエミやシロ。聖杯は私の手にあるも同然。あなたの願いを叶えてあげることぐらい造作もないわ。よまいごとだキャスター。サーバントが最後の一人になるまで聖杯は現れない。そのような名言で私のマスターを侮辱するな。いいえ、戦わなくとも聖杯が手に入る方法はあるのよセイバー。他のサーバントには無理でもキャスターである私には聖杯のからくりは読み取れる。そうね、膨大な魔力出力を誇るあなたが手を貸してくれるなら今からでも聖杯を呼び出すことは可能でしょう。That creates a crack in Saber's spirit, because Saber herself can feel that there are no lies in Caster's words. さあこれが最後よ坊や。無益な戦いは避けたいのでしょ。なら私に従いなさい。セイバーを私に渡しあなたが私に協力するというのなら聖杯はあなたたちに預けるわ。 The final negotiation, Saber is perplexed. Battles should be avoided if they can be avoided, so it would be impeccable if it were possible to obtain the Holy Grail that way. Besides, the enemy has Taiga's life in her hands. There is only one answer. Even Tosaka's biting her lip as if she has given up. صراحة هذا قرار مصيري وأنا شبه متأكد إنه غصبا عني بضطر أوافق. بوي Refuse ولا obey؟ ما كله بيه يعني بجرب refuse الأول. 断る。お前の話には乗らない。 I say to the mage without looking away. Three people gasped. Nobody here expected me to choose that option. あなた正気？自分がどんな立場にいるか分かっていて。はあ、お前の言い分は分かった。確かに正しいことを言ってると思う。We can avoid battles, we should avoid them. And والله خلاها تفصل. And we should avoid them, and if the Holy Grail can be shared, we should share it. But けど、人を無差別に襲っている魔女には協力しない。お前の言い分は正しいけど、その手段は間違ってる。それにもう一つ、俺は無理やり魔術師になったんじゃない。自分から進んで親父の後を継いだんだ。それをお前にとやかく言われる筋合いはない。そうならあなたはいらないわ。ここで消えてしまいなさい。 Caster's voice is filled with murderous 貴 sentiment. 様 At the same time, Saber braces herself, seeing that. 動くな、セイバ I stop her with all my might. ー。動かないでくれ、セイバー。遠坂もだ。今は動くわけにはいかない。 She'll be killed if any one of us makes a move. In this house, I would lose the person who has been like my older sister and stayed with me until now. In this very living room. シロですが。バカならどうして断ったりしたのよ。 Still, they both stopped. I take one step towards Caster, trying to hide them. あら、全くの考えなしかと思ったけど、自分の立場ぐらいは理解していたようね。A smile returns to Caster's face. That arm. Her left arm that was carrying Fujine points slowly to me. At me. 卑怯者、無抵抗のシロを殺すつもり？まさか命まで取りはしませんよ。坊やにはマスターで亡くなってもらうだけ。一つしか残っていないようだけど、その霊樹を渡しなさい。私の仲間にはならない。
けれどこの娘は救いたい。そういうのならそれぐらいの覚悟はあったのでしょ。 Saber's breath stops. I apologize to Saber in my head and take one step closer to Caster. けどどうやって令状を渡せばいい？人に渡す方法なんて俺は知らない。シロ、ダメだ。そんなことをしても。そうね、邪魔が入らなければ移植はできるのだけど、ここでは望めそうにない。落ち着ける場所に移動しないと移植は無理でしょう。だから皮ごと剥ぎ取りなさい、ここで。 The Black Witch says with a smile. ここまでです。シロ、タイガのことは諦めてください。これ以上キャスターの思い通りにはさせられない。私も同意見よ。だいたいあいつが人質を解放する玉かっていうの。一度言いなりになったら最後まで利用されるだけよ。 Both are right. That's why for now I can only apologize to 持 them in っ my てい head. け。これでいいんだろ I raise my left arm. Caster should be able to take away my command spell along with my flesh with just one ward. シロ、ダメだ。なんだってのよあんたは。そこまでして他人を助ける必要はないでしょ。ある。この程度で藤姉が助かるならそんなの考えるまでもない。 I show my left arm to Caster. いいわ、こちらに来なさい、エミやシロ。何を企んでいるかは知らないけど、どんな奇襲より私の指の方が早いのだから。 Caster does not seem to trust me as she carefully puts a distance between us. I walk closer. Caster is right in front of me and I'm far from the other two. I walk to a position where I couldn't escape from and offered my left arm. The Black Witch watches me in astonishment. 驚いたわ、大した善人ね坊や。いいわ、あなたの誠意に免じてこの女は返してあげる。 Her robe flutters. While keeping her grip on Fujine's neck with her left arm, Caster takes out a dagger with her remaining right お hand. 笑い草ね。これなら手間をかける必要もなかった。本当にバカな子。目障りだからあなたみたいなお人よしは死んでしまいなさい。 She swings her dagger. It goes not for my arm, but down towards my chest, as if to take my heart. キャスター。 She explodes. Saber steps in with speed that I could only imagine. The speed must have been faster than Caster had expected, as she is unable to react to her dagger being repelled. Caster retreats and Saber goes after her. She must have realized that she can't get away. Right. そうなら Smiling happily, Caster puts strength into her right arm and やめてくれセイバー。 I pray from the bottom of my heart and extend my left arm. シロ、レイジオ。 Saber stops. Her movements are stopped by the absolute obedience enforced by the command spell. There. With a thud, the dagger is stabbed as easily as making footsteps in the snow. سي جي بسام لأكتر حاجة مستفزاني، أكتر حاجة بكرهها في Unlimited Blade Works. An illusion as though time has stopped. Saber looks down at her own chest キャ dumbfounded. スター、貴様。そう、これが私の宝具よセイバー。何の殺傷能力もない儀礼用の鍵に過ぎない。 Aquela CG ficava lixo. けれどこれはね、あらゆる契約を覆す裏切りの刃。あなたもこれで私と同じ。 قصدي بسام لأنه هذه بداية حق إنها تاخذ سيبر. 主を裏切り、その剣を私に預けなさい。 A red light shines through. Ominous magical energy flows out. It goes through Saber's whole body and destroys every rule that disciplined her. It
completely cuts my connection with Saber. Saber crumbles to the floor. A bruise-like seal appears on her forehead. The seals appear on Castor, who is standing beside her. The command spell that binds servants, the proof of being Saber's master, that used to be on me is now on her arm. 驚いたかしら？これが私の宝具、ルールブレイカー。この世界にかけられたあらゆる魔術を無効化する裏切りと否定の剣。Saber is panting on the floor, as if she's fighting against the poison that entered her body. あんたサーバントのくせにサーバント。ええ、使い輪にしたのよお嬢さん。これで計画通り。エミやシローはマスターではなくなり、セイバーは私のものになった。この娘さえ手中に収めてしまえば恐れるものは何もない。そうよ、あのバーサーカーが私を襲おうと関係ない。今度は私から攻め入ってあげましょう。Castor laughs loudly and holds the collapsed Fujini in ほ her ら arms. 返してあげるわおバカさん。大事な人なんでしょ。なら死んでしまわないように最後まで頑張らないとダメよ。Fujine's body floats, as if being pulled by an invisible arm. Fujine's body levitates. 藤根 I catch her at 藤 once. 根大丈夫か藤根 There is no reply, but her body is warm. Fujine is unconscious, but she's breathing and doesn't have a single wound. I sigh with relief. 満足したかしら。約束だものね。その娘は助けてあげる。それにそうね、あなたも見逃してあげましょう。先ほどの見せ物頭にくるぐらい素敵だったから。けれどそう、まあそういう流れ。ええ、戯れはここまでよお嬢さん。さあセイバー、アーチャーのマスターを仕留めなさい。邪魔をするようならあなたのマスターだった子も殺していいわ。ふざけるな。誰が貴様などに。 Saber Glazer's Castor still on her knees. いいえ、従うのよセイバー。あなたはもう私のもの。この霊樹がある限り身も心も私には逆らえない。Saber's voice is filled with pain, but on the other hand, Saber's body slowly gets up against her will. Saber's body moves. She charges towards Tosuke at the same speed as before and she thrusts her sword. I feel a dull pain on my shoulder. I feel the steel stabbing in my shoulder. Saber's sword that should be invisible emerges faintly with my blood. I heard Tosuke's voice from right behind me. But even if she says that, there's nothing I can do. My body just moved on its own, and above all, I didn't want to see Saber attack Tosuke. I didn't want to see it, so I just went in between them. My body jumps. Saber's sword doesn't stop its force. It rips my flesh and scraps my collarbone. The blade will eventually tear the blood vessel in my neck and I will die. That's not good. I'm still carrying Fujine, and Tosuke's behind me. 残念。もったいないわね。その子には興味があったのだけれど。 Far away, Castor is saying something. 霊樹に従いなさいセイバー。そのままもろとも切り落とせば二人減るわ。 A ruthless order, making sounds as if resisting it. Saber's arm shakes while stopping. バカな。セイバーの大魔力は霊樹の縛りにさえ抗うというの。 Castor is astonished. Still looking down, Saber desperately bites her lip and pulls back her sword. 言って。 A squeezed out whisper. Something drips, crying from her downcast face. 逃げて。シロ。
Saber pleads with such earnesty that she might cough up blood. シロ来なさい。待て شيرو يعني بعد عندك مفروض. Nope. This is the canon Unlimited Blade Works route. Dosaka Yeah? pulls my hand and I start running. Yep. The wound on my shoulder is so hot I can't think properly. Still, I have Fujine in my arms, so I accept that running is my only option. ده الصح، ده الروت الصح. لازم انا ده اكتر حاجه بكرهها في Unlimited Blade Work. مهما حصل لازم ماديا هتاخد منك سيبر. اي حاجه تانية هتوديك في باد اند على طول. مهما حصل ماديا بتاخد سيبر منك للاسف. وسيبر علشان الماجيكال ريزيستنس المتخلفه عقليا اللي عندها بسبب الدراجون شيت بالاضافه لانها سيبر كلاس، تقدر تريزيست الكمان سيل. ده نفس السبب ان هي في فيت زيرو احتاجت 2 كمان سيل عشان تكسر الهولي جريل وور. كمان سيل واحد ما ينفعش عليها زي بقية السيرفنت، لازم 2. لحد الان دي السيرفنت الوحيد اللي بتحتاج 2 مش 1. عشان تسمع كلامك. يعني حتى جلجامش ما ينفعش معاه الموضوع ده. عادي جلجامش عادي كمان سيل واحد ممكن تقتله. عشان كده جلجامش هلاك. يعني انا واحد من الناس اقسم بالله لو دخلت هولي جريل وور واول حاجه حصلت معاني لقيت جلجامش هقوم قايل له ب3 كمان سيل اقتل نفسك. اول كمان سيل ما تقتلنيش ولا ما تقتلنيش، تاني كمان سيل اقتل نفسك، تالت كمان سيل اقتل نفسك. وهقعد اضحك عليه اقول له كس امك يلا قاعد تهلك كتير وانت مالكش لازمه انت حته زباله. تف عليه. انا محمد ايش بكذا الشعار ومنقلب على تموت. شو هو بيتقطع وقوم قايل له who's the Zashu now bitch وقوم تافف عليه. Still, I have Fujine in my arms, so I accept that running is my only option. No, I have no choice but to accept it. What a contradiction. She threw away her pride as a swordsman and told me to run. Accepting that wish would be the greatest consolation for her right now. But on the other hand, abandoning her tears and running away itself means losing her. I'm out of breath. I don't know where I ran, but when I realize it, I see a familiar Western-style mansion towering in front of me. シロこっち。意識はある？まだ歩ける？ I run, being pulled by someone. My body is strangely light. It must have gotten lighter after losing my insights, or did I lose my senses? The only weight I feel is Fujine's body that I'm holding with one arm. I can't see well. I'm not sure where I'm walking or what I'm doing. 藤村先生はそこに寝かせて。ちょっと聞いてるのシロ。いいからここなら安全だから手を離しなさいっての。 Someone takes away the person I'm holding. The important weight disappears. My body becomes heavy in return. My body that was once light turns into iron and I collapse, unable to even stand. はちゃ急いで。手当てをするから私の部屋に。 I hear someone's voice. My body is heavy and hot. I imagine turning red. Does it get this hot when you put steel and fire to make a sword? The heat... الobsession بتاعه بالسيوف لا ينتهي. Bro is too obsessed with swords. The heat gradually cools down as the heat gradually cools down as I pass time uselessly. A room I don't know. I look up at the ceiling with a boiling head. That's all I can do. It seems like I'm lying on a bed. 私じゃ治せない。この傷じゃこれ以上は戦えないでしょうけど。もうマスターじゃないんだから戦う理由もないか。 A voice that has regained its calm unlike earlier. The person who brought me here and treated my wound. ここまでね。シロはもう戦わなくていいわ。 Said those words. I try to say something and my vision turns black, my eyelids fall. Anesthesia puts my body to sleep. I feel someone leaving and hear a sound of a door closing. My consciousness cut out here. Interlude. Unlimited Blade Works.
The sun sets. The sun that wasn't even visible sets, and the sky that was already gloomy gets even darker. セイバーが奪われたか。 That was Arshar's only response. His master Rentoska stated the truth simply, but his brevity surpasses hers. それだけ？これでキャスターの下にいるサーバントは2人よ。何か他に感想はないの？ああ、これといった打開策は思いつかないな。だが奴の宝具が判明しただけでも良しとするべきだ。サーバントとマスターの契約を断つか。事前にそれを知っておけばうまくことを運べるだろう。それはそうだけど、ずいぶん無関心なのね、ハーチャー。あなたセイバーに肩入れしてたんじゃないの？そんな素振りを見せたつもりはないが、何をもってそう思う、リム。そうね、女の勘で納得できる？却下だ。女という年か君は。まず色香が足りない。優雅さも不足だ。おまけに、これが致命的なのだが、とにかく可愛さが分かりづらい。なんだ、ようやく調子出てきたわね、あんた。 She smiles happily. It's not Archer if he's not like that. An unemotional Archer is not a partner in thrusts. Her partner always has to be composed and speak sarcastically to anyone regardless of who it is. Ren realizes that this is the knight's kindness. Speaking sarcastically is like him indirectly telling others to fix parts of そう themselves. じゃあ確証その1。あなた初めてセイバーと会った時手を抜いてたでしょ。いくらセイバーが強いって言っても守り上手なあなたが一撃で倒されるとは思えないのよね。あれは不意打ちだったからな。君と同じ予想外の展開には弱いんだ。余計なお世話よ。で、確証その2。ライダーの一件の後セイバーを挑発してたでしょ。あれってどう考えてもあんたらしくないのよね。それで少し見方を変えてみたら分かっちゃった。あなたあの時セイバーを叱ってたんでしょ。正解？やっぱりね、そうじゃないかと思ってたんだ。前世からの因縁にしろ何にせよ、あんたがあそこまで冷たい態度を取るなんて珍しいもの。そうかな。私は誰に対してもああいった対応をしていると思うのだな。そう思うは本人ばかりってね。思うんだけど、あなたって自分に関することだけは不器用なのよ。周りに対してはすごく器用だからつい騙されちゃうんだけど。 Archer frowns as if reflecting on himself. It seems like he's aware of it. The Red Knight goes silent with a troubled expression and his master looks at that with pleasure. Then で suddenly... そろそろ思い出した？自分がどこの英雄か。セイバーと関係があるならセイバーに近い時代の英雄なんでしょ。 She asks as if to test him. いや、もやがかかったままだ。だが、君の言う通り、あのセイバーには覚えがある。あちらは知らないようだから、あまり深い関係ではなかったようだが。ふん、じゃあ友人とか恋人関係じゃなかったのね。残念。そうだったらセイバーの正体も分かったのに。 She doesn't sound disappointed. A forced line that is not genuine. まあ、いずれ思い出すさ。それより、リン、連れ込んできた者の様子はどうだ？命に別状はないのか？うん。なんとか命は取り留めたわ。あいつ、昨日まで怪我を負っても勝手に治ってたくせに、今回の傷は全然治らないのよ。契約が切れたら、セイバーからもらっていた治癒能力がなくなったんでしょうね。يا اسطى قفل ونبطل يشتغل يا اسطى. ما المفروض السيرفر مثال يصير فعله. Yes. مشكلة دي. けど、まあなんとかなったわ。幸い急所は外れてたし、3日ほど安静にしていれば食事ぐらいはできるようになる。いや、そっちじゃない。もう一人の方だ。قال لك لا مش ده التاني. طبعا ارشر بالنسبه له لو شيرو ولع طز فيه. المشكله انه
فوجي نيت موت لا. ارشر كان بيتحول لسوبر ساين لو سمع انها تحول التعويره بس. بخش الحمام واجيك بس. تويليت بريك. I'm back. شوف انا اعتقد رين المرحلة هذه اوريدي قد قفطته، بس هذه الهرجة حقته هذه ان اهتمامه بتايجا، اعتقد هذه الهرجة حقته على تايجا هذه اعتقد اكدت لها الموضوع تماما. ああ、藤村先生。あの人なら寝室で寝かせてあるわ。キャスターの眠りの魔術を受けているけど、本人はすっごく元気よ。そうか。だがキャスターの魔術なら眠り姫になりかねないな。あの女のそれは魔術というより呪いだ。解除するには本人を倒すのが手っ取り早い。そうね。どのみち聖杯戦争も長くは続かない。一日でも早くキャスターは倒すし、藤村先生ならひょっこり自力で起きそうだし。Asha agrees. And after a brief pause in キ conversation, ャスター退治が最優先だな。マスターが一人減ったとはいえセイバーは健在だ。余裕はないぞニム。わかってる。すぐに町に出るわ。
いくらキャスターでもセイバーを完全に支配するには時間がかかるはず。できればセイバーが操られる前にキャスターを倒さないと。了解だ。ではあの小僧との契約もここまでだな。ではない。エミヤシロはマスターではないだろう。ならば戦力にはならんし、わざわざ守ってやる必要もない。君が使った2つ目のレイジはこれで解約ということだ。どうした？まさか共に戦ったよしみで面倒を見るなどというのではなかろうな。まさかそこまでお人よしじゃないわ。けどまだ終わってない。あいつが自分から降りるっていうまで約束は破らない。私は突っぱねるけど、あいつが参ったっていうまでは終わらせちゃいけないんだから。 She declares even though she is not sure. Besides, how can he rebel against that? それが私の方針よ。文句ある？あーちゃん。仕方あるまい。君がそういう人間だということは言いたいほどわかる。His reply is sarcastic. She snores as she orders 行 him. くわよあーちゃん。どうしてか知らないけどキャスターは竜道寺に戻っていない。なら探し出して戻る前に倒しましょう。 There's no need to answer. The knight in red silently nods and follows behind his master. There are still masses of gloomy clouds in the sky. A moonless night, she departs with Arsha to aim at her target. Interlude out, just. It feels like I just got punched. I wake up from the pain in my shoulder. My body is still intact. I can still feel my limbs and hear the sound of my own breathing. My shoulder is wrapped in bandage and the bed I'm sleeping in is soft. This place is an unfamiliar room. If I remember correctly, someone said something. ここまでね。シロはもう戦わなくて。I get up. I remember everything and jump out of bed. Pain causes my back to arch. I touch my left shoulder. It still burns like fire. It feels much worse than a pulled muscle. Well, I'm lucky that my arm is still attached since it was pierced through with a sword, but honestly it hurts badly. I slowly get out of bed. If I clench my teeth, I can somehow bear this pain. Then... the heat from my shoulder reaches my head. I shake that off and move my legs. Yeah, there shouldn't be anyone. I remember Tosca's words. She said those words and left. So she must have gone to fight by herself. I head to the door. I must go outside. I need to go outside and find Tosca. هيجيب يعني الابيض ده هيجيب الفلاش الابيض المهزأ ده هيجيب صرع. I'm going to fall. I almost fall, so I support myself using a dressing table. It's useless. I fall to the floor along with the dressing table that I leaned on. I collected the scattered accessories and put them back. I see something familiar amongst them. Oh! Bassam! بسام شاف الجوهر. これどこかで دحين أخيرا بيفهم مين اللي أنقذه. I've seen this somewhere. Yeah, it was like this back then too. The night I got stabbed in the chest by Lancer. I got a fatal wound and it was healed before I knew it. I think there was something I picked up when I left the hallway with a sluggish body. It's hot. The poison from my shoulder circulates to my brain and makes me laugh. そうだ。これあの時のと同じだ。
I can tell, but I can't gather my thoughts. Things that I had delivered that I had believed were dreams until now, or whose servant was fighting Lancer at that time, or who could save me when I was dying and who had the necessity to be there. There is no need to think about those things anymore, yet my head is spinning. くそ。一つ貸しだとか借りだとか言っておいて、こんなの絶対に返せない借りじゃないか。I feel dizzy. I'm a mess from the pain, heat, and my own stupidity. I move my legs. Anyway, I have to look for her now. I have something I want to say, and now I have something I have to tell her. That's all I can think about with this brain that is as mushy as too. I was in front of the train station before I realized it. My hazy mind moves with only vague images. That she's there. It's ordering me to go there to look for her. I don't know why I'm drawn here. My boiled brain only thought of this building. Then I can only follow my instincts. I don't have any other ways to find Tosca to begin with. Whatever that may be, I can only cling to something. I go out to the rooftop. The wind blows high up and is cold and cools my heated head. あんたなんで A faint gasp. Tosca was looking down at the town from the rooftop just as she had been that night. 帰りなさい。何のつもりか知らないけど目障りよあなた。 She looks at me angrily behind me. There's something silently telling me that it's not my turn. 帰らない。戻るときは遠坂とだ。一緒に戦うって約束しただろう、俺たちは。I pull my hazy mind together and with force and somehow move my mouth. そんな約束忘れなさい。だいたい今のあなたに何ができるっていうのよ。セイバーを失ったあなたにマスターの相手は務まらない。それは。それにあなたが戦う必要なんてもうないわ。マスターじゃなくなったんだから教会に逃げ込めば安全よ。あとはおとなしくしていれば聖杯戦争は終わってくれる。 I almost faint here. バカ言うな。セイバーをあのままにしておけるか。いいか、一度戦うと言ったんだ。なあ、どんなことになったって最後までMy vision turns red, I can't talk. Just by yelling, all the muscles in my body cramp up and I feel like I'm going to die. それ見なさい。今まではセイバーの助けがあったけどなくなればそうなるのよ。いいエミヤ君。人間は傷つけば死ぬの。あなたのその傷だって本来なら致命傷なんだから。 بتقول ايه يا بسام؟ صوتك بعيد ترى. ثالث مرة يسوي ايش؟ فلاش. الفلاش يا مزعج. بسام شكلهم غيروا people die when they are killed. Damn it. I know that already. I know, but I'm in so much pain that words I need to say can't come out. それにセイバーがどうのこうのって言うけどそれはあなたが気にかける問題じゃないわ。エミヤ君はマスターじゃなくなったんだからセイバーがどうなろうと関係ないでしょ。 It does concern me. This pain is proof that I've been saved by Saber until now. 違う、マスターでなくてもだ。セイバーは嫌がっていた。あんな奴の言いなりになんてさせられ。そうけどあなたは無力よ。いいわ。あなたが認めようとしないのなら代わりに私が言ってあげる。今のあなたじゃセイバーを助けることなんてできない。
The hate disappears. Even the boiling in my mind froze with that cold-hearted words. 話はここまでよ。セイバーはいなくなってマスターでもなくなった。聖杯戦争なんていう殺し合いに巻き込まれる理由はなくなったんだから、ここでシローは降りなさい。Tosaka turns around and leaves. Amidst the wind blowing at the building, Tosaka kicks the ground without any hesitation. I reach out frantically. There is no need for that. The Red Knight appears beside Tosaka as if to protect her. Even if she jumps from this height, she should be able to land without a problem if she has a servant. Tosaka's lips move slightly. I can't hear what she said, but her eyes look at me. You'll die if you get involved any longer. She coldly tells me that, like that's the final warning. The hate that had cooled down returns. My thoughts get confused from the pain and the hate. I can't save Saber. There's no reason for Shirama to fight. My wound hurts. I repeat those words in my head as I look down at the night view that swallowed Tosaka. Interlude. Unlimited Blade Works. It's a silent night. The wind is blowing through the mountain forest is gentle. The rustling of the trees is as faint as a whisper. There are no birds singing about winter or beasts howling at the moon. There is only one passage that leads to the Ryudo Temple. The long stone stairs remain peaceful tonight as well. But others do not know. This place has already withstood 5 wars, each one a fight to the death. Many servants have challenged the Ryudo Temple. Berserker, Lancer, Rider, Saber, and Archer. The mountain is able to calmly enjoy a darkness thanks to the sorcerer that completely drove those 5 away. The longsword moves. Fortunately, it was a moonless night. The crescent-shaped arc of the moving sword is so elegant that the moon would be ashamed if it ashamed of itself if it saw it. 聞いているのですか、アサシン。あなたには門番を続けてもらうと言ったのです。He ignores the purple mage caster. Assassin lowers his longsword and glances at the forest without interest. いや、邪魔者がいてな。おかしな鳥を見かけたので切ってみたが、血も出なければ悲鳴もあげぬ。これはお前の同胞か、キャスター。そう監視役の使い魔ね。バーサーカーのマスターかあのお嬢さんか、どちらにせよここもそう長くは持たない。 Caster walks to the forest and looks down at the fallen on the ground. It is the corpse of an owl. A bird made out of crystal, simple yet excellent spine creation made by Archer's master. あのお嬢さんも運がないわね。もう少し無能なら教え子にしてあげてもよかったのに。She steps on it. An amethyst crystal are crushed to pieces and scattered on the ground, shining like こんな stars. 輩も多いですし、マスターの守護は任せましたよ、アサシン。マスターが死んでしまっては私も消えざるを得ない。そうなればあなたとて存在してはいられない。消えたくなければ死ぬ気で門を守りなさい。さて、死ぬ気でというのは難しいな。この小次郎、生まれてこの方、生きているという実感がない。そのようなものに決死を命じても無意味ではないかな、キャスター。減らず口よ。勘違いはしないことね、アサシン。あなたは私が呼び出したサーバントよ。奴隷は奴隷らしく振る舞いなさい。いいこと？主人に忠誠を誓えないのならここで消してしまうだけよ。 There's only an empty and contempt in Caster's voice. To her, assassin is only a tool. It is annoying enough for a tool to be talking, so it's natural for her to get irritated when starts talking そう sarcastically. か、それはしたり。
カゲロウのごとき我が命だが、今消されるのは困る。一つ約束をしてしまったのでな。できるのならば果たしたいのだ。なら言葉を慎みなさい。あなたはただここを守っていればいい。ええ、それが果たせた暁にはあなたを本物にしてあげるわ。宝具も持たない下級のあなたが英霊になれるのだから、命を懸ける価値はあるでしょ。心配は無用だ。元より閣僚の身、与えられた役割は演じきってみせよう。だがいいのかな、キャスター。私も主人に忠実ではないが、お前とて不義理ではないか。こたびの件、マスターには内密であろう。At that instant, Assassin's body explodes. An explosive sound. The curse caster implanted in his body when he was summoned has exploded. The trees sway. Assassin is blown away and slammed into the forest, his chest pierced by his own ribs. His figure looks like a blooming flower. これはまた日に日に度が過ぎていくな、キャスター。黙りなさい。次に同じことを言わせるのなら、あと5日を待たずに消し去るだけよ。まったく、女と精進は手に負えんというが、お前はいささか行き過ぎだ。The flashy servant stands up slowly. Even though his ribs are coming out of his chest and he's bloody all over, the servant does not lose his elegance. そのような目で睨むな。美しい顔が台無しだぞ、キャスター。分かっている。お前のマスターには全て内密に行うのだろう。セイバーを捕らえたことも、私という門番がいることも隠し通す。良い美談ではないか。主人を思うその心意気、あの男に通じるといいのだアサシン、あなた。何、ただの負け惜しみだ。どうあろうとお前には手を挙げられぬのだから、この程度のざれ言は許せよ。門は守る。何があろうと守り通そう。だが、そういうお前はどこに行く？私の守りは信用できんか？当然でしょう。あなたはただの保険よ。けどそれも終わり。セイバーさえ手に入れれば、こんなひなびた場所を神殿にすることもないわ。陣地替えか。となると、確かに私は用済みだが、このお山に勝る霊地があるとでも？ええ、多少は劣るようだけど、私にふさわしい場所があるわ。それに遠からずそこには足を運ぶのですもの。今すぐに行っても問題はないでしょう。Assassin's expression, which has been cool throughout, clouds up. Caster must have has been satisfied to see that as her glossy lips smile. 私たちの勝利は揺るがないのだから、先に商品を受け取りに行くの。新しい陣地と聖杯、それにセイバーという駒まで揃えた。これなら乗り気でない私のマスターも私の方針に異論は挟めないでしょう。That is true. No matter how much Caster's master Sorcerer Kozuki wants to stay silent, he will have no choice but to fight if the conditions line up so perfectly. But what is more certain つ than まら that ない is... 戦いはおしまい。聖杯さえ手に入れれば恐れるものは何もない。そう、誰であろうと私を阻むことはできなくなるのですからね。 Her loud laughter soils the night. The purple mage expresses her victory proudly. The swordsman with the long sword gives her a side glance and looks up at the sky. The time is near. No matter what result may be there, there's only 5 days remaining. Even though the number of days are unlikely to be used up, the swordsman who had survived the bloodbath felt this would be a battle that could not easily be resolved. Interlude out.
I fall. I can't even breathe properly. The wound in my shoulder is red and swollen and it hurts like crazy when I breathe. I'm unable to stay conscious. If I let my guard down, I'll fall asleep immediately. No, I'm not even sure if I'm awake in the first place. It's not even clear how I made it back here from the rooftop and or why I came home. My thoughts become ambiguous. The only certain thing is my beating heart. Tosuke told me not to get involved because I'm powerless and don't have a reason to fight anymore. But that's wrong. I knew more than anyone that I was powerless. I had a different reason for fighting. محمود بروح احمي اكل واجيك. تفضل. انت رايح تحمل اكل في وقت الفيل. شوف عندي قطع متاخر عنك 26 ثانية. What the fuck? Damn. يا هو كان شغال يقول لك كان بيرفكت شغال لين الحين. حمي. I can't just let it become a scar. Losing against others is inevitable. I'm used to getting knocked down and I know that it's fixing that I can't reach them no matter what I do. But that is only when my opponent is someone else. I can't lose against myself. There is no factor that would make me lose if our powers are equal. To submit to an opponent like that would be like declaring that I'm wrong. My wound distorts. The blood seeps through the bandage. I hold it down with my right hand and glare at the darkness with my fading consciousness. The memory from 10 years ago, the words of the man that was my father. Even if I was wrong from the start, there is nothing wrong with the path I took. I wanted to become a hero of justice so that incident wouldn't just become a sad past. A time where everyone would be happy. I held into this ideal where nobody would shed tears for 10 years. It doesn't matter how much my mind doesn't function. What needs to be done had been determined from the start. I didn't fight because I became a master. I decided to fight because I believed that since it was something I could do, it was something I must do. I finally remember something that was so obvious. If I believe it is right, I will believe in this path until the very end. I can't just quit like this and I won't let her fight by herself. For that sake, I'll sleep now. I won't let her call me a burden. I'll heal this wound in a night. And when I wake up in the morning, I'll definitely catch up to her and finally repay her for what she did that night. Damn. Them feels. Unlimited Blade Works. Moonlight. Two. Oh, really? The chapter just began and you put us in an interlude? Then just put an interlude instead of letting the chapter begin. Oh, it is this guy. Oh god. Well, anyway, screw that. I'm making a sandwich. Sandwich. أنا هعمل سندوتش.
The stone room illuminated by the light of dawn. The light that comes in from the ceiling dilutes the darkness in the underground. Every entrance and window is sealed off, but even that cannot block the sunlight. Even this place that should be closed off in the darkness benefits from the break of dawn. Welcome back us. عملت سندوتش انا كمان مش انت لوحدك اللي كده. Proceed. بنت الوسخة. The painful voice that escapes from this woman is like heavenly music to her ears. قاعدة بتستمتع بعذاب سيبر بنت الوسخة. تستاهلي تموتي في كل روت يا سالة. انا مش فاكر ايه الميتة البائسة اللي موتيها في هيفنز فيل بس تستاهلي. الجو السادي مسوشي ده. Her anguish would cause those who listen to feel the desire to protect her or the sadistic feelings on the contrary. Of course she's the latter. Sweat drips down her forehead just from watching her cute lips bearing the pain. The cold room seems to get warmer. 大したものねセイバー。レイジの縛りを一晩中拒み続けるなんて私たちでは考えられないわ。
けなげなこと。いくらあなたの意志が拒み続けても、サーバントとして作られたその体は別よ。レイジュが少しずつ侵食しているのがわかるでしょ。あなたはあと1日も経たずに私のものになる。ならもう降参して素直になった方が楽じゃなくて？خلصت الأكل تبا لك يا كاسر. The voice resists painfully. Even though her reasoning is melted, she will not yield to Castor. Just as Castor says, she will butt up with the torture until the command spell fully controls her body in the very end. 強情ね、セイバー。ええ、けど許してあげる。私、あなたみたいな娘は好きよ。金の髪も小さな体も少年のような凛々しさも可愛いわ。それに裏切るぐらいなら死を選ぶ一途さも愛らしい。مدية ورغباتها المنحرفة قررت تأخذها هنا للتشيرش البيزمنت عشان تقعد تسوي التعذيب حقها هذا هنا. كانت تبغى تخبي الموضوع عن سويتشو، ما تبغى سويتشو يشوفها وهي قاعدة تسوي كذا. لاحظ ان هذا حرفيا رغباتها الشاذة بشكل بحت يعني هذه قاعدة تعذب سيبر بس عشان قاعدة تستمتع بالموضوع يعني. الموضوع غير عملي بالمرة يعني. كان ممكن تستعمل كمان سيل ثاني وانتهينا خلصت الهرجة. لكن قاعدة مستمتعة. شوف حتى تقولها البلاند هير البتيت بودي بويش قاعدة تنس. Everything is so cute. Also your loyalty to choose death over betrayal is adorable. وإن كنت أنا متفق معاها في الجملة لكن ما غير متفق معاها نهائيا في أفعالها يعني. ほんと踏みつぶしてあげたいぐらい。She stares at the girl with eyes mixed with hatred and pleasure. If Castor puts her mind to it, she could get Saber to surrender in an instant. Saber's freedom is taken away from just one command spell. Then the result is obvious if she corners her with 2 command spells. Saber will become Castor's without the need for such torture. But she will not do such an inelegant thing. Castor should take her time finishing her since Saber is her lovely tool. Fuck off! そうね。霊樹で体を支配するなんて退屈ですもの。あなたには自分から私のサーバントになってもらいましょう。ええ。体ではなく、先に心を壊してあげる。She now holds the strongest piece in her own hands. There is nothing threatening her victory. The whereabouts of the Holy Grail is a concern, but this is a matter of time, just as she decided to enjoy the fall of the King of Knights as a reward for her evil scheme. そこで何をしている、キャスター。Suddenly an emotionless voice calls from behind. She turns around immediately. Above the sanctuary, someone slowly makes his way downstairs and that lead outside. A lean ghost-like figure appears from the darkness. There are no footsteps, no presence to be felt. The man comes down into the sanctuary and keeps a straight face even after seeing the bloodstains on the floor and the girl tied from the ceiling. 宗一郎様。Castor's attitude changes right away. Her expression changes from irritation and pleasure to that of a tense なぜ servant. ここに？あなたには竜道寺にいるようお願いしたはずですが。質問は私が先だ、キャスター。ここで何をしていると聞いたのだが。The man's search through Kozuka's voice does not change. A voice with no inflection is more terrifying than any threat. An emotionless voice is like a mirror, an awareness of one's guilt. This voice is more fearful to those who have a greater guilt. She is not being questioned by Kozuki but by her own self. Castor holds her chest and reports the whole story to Kozuki. He's not someone who can be fooled. No, he's the only one to whom she cannot 昨 lie. 日マスターの一人であるエミヤシローからサーバントを奪いました。エミヤシローは逃しましたが、すでにマスターではありません。
賢明な人間ならば私たちに歯向かうことはないでしょう。そうか。だがそんな指示を下してはいない。私の独断です、マスター。その後、聖杯の器を手に入れるために教会を襲いました。聖杯の管理役である神父は仕留めましたが、聖杯の行方は不明です。يركبوا شونن نو. البريست مات بسام. مين اللي بيقول لنا يركبوا そちら شونن؟ も独断か。 ها؟ 帰還しなかったのは قتلت 聖杯が تقول 見つから إنها なかっ قتلت たから البريست. だな。 امم 確かにせっかく手に入れた場所だ。肝心のものを手に入れないまま留守にしては意味がない。 مين اللي لا يقول لنا يركبوا شونن دحين بعد ما مات؟ يقول مستحيل يكون مات. خلاص مات انتهينا. ما في ركوب شونن. نبغى نركب شونن زيادة. Kozaki's wars are not blaming her. What did he say? That's no. So the reason you haven't returned is because you haven't found the Holy Grail. You did go through considerable trouble to obtain this place, so it would... Oh, المكان ده جاته عشان تدور على الهولي جريل فيسل. كنت فاكر انها تبقى هنا. But Castor only felt ashamed of herself. She killed the priest who knew the whereabouts of the Holy Grail, but she has yet to obtain it. هبلة أوي صراحة. On top of that, her arbitrary decision that she needed to keep a secret were revealed. What else can she call that other than a failure? 状況は分かった。理由を説明できるか、キャスター。 نعم؟ سويتش يا رجال. أيوة انت انت ورا أوي يا بسام. 申し訳ありません。ですがこれも全てマスターのため。私の目的はあなたを勝利させることだけです。理由などそれ以外にはありません。 A long silence. After hearing Castor's strong declaration, Soichiro Kozuki simply murmurs, I では see. ここから離れるわけにはいかんな。留守中、他のマスターに聖杯を見つけられては、お前の苦労も無駄になる。ではマスター。納得のいくまで調べるがいい。それまでは私もここに残ろう。お前一人では戦いに向かん。セーバーが手駒になるまで護衛は必要だろう。いえ、それには及びません。マスターに力を借りずとも手駒はありますし、聖杯の探索とてどれほどかかるか。それにここは危険です。竜道寺に戻られた方があなたの身は安全です。正論だ。だがそれでは私の目的が果たせなくなる。Those wars were unexpected for Castor. He did not have an objective. What kind of objective can this man have when he has no interest in the Holy Grail that can grant any wish? 宗一郎様、それは。急げよ。なければないでいい。成果は問わん。結果だけを出すがいい。He tells her simply and goes back up the stairs. Castor watches him, dumbfounded. The darkness is still silent. The footsteps heading above ground cannot be heard. Interlude out. I open my eyes. My eyes are not the only thing that wake up, as my sleeping mind wakes up as well. 傷は問題ないな。 I check the wound on my left shoulder. It still hurts, but there is no intense pain like last night. The heat in my body had gone down as well. It should be a problem for me to move around. It shouldn't be a problem for me to move around, sorry. I eat a breakfast and fill my empty stomach. Food comes before anything. My body won't move how I want it unless it gets the nutrition it needs. I reapply the bandage to my left shoulder and
My exposed skin wound have turned dark blue. My wound hasn't healed up and I can see the dark red skin peeking through. 当然だ。今セイバーはいないんだから。 I disinfect for my peace of mind, but goes over it and wrap the bandages around it. Wrapping bandages and constricting the wound is the most primitive first aid treatment, but I have to do this for my wound, or my wound would just expand by moving my left よ arm. し、これで終わり。あとは武器がいるな。 The sky is cloudy. It must be really cold today as there's still frost left in the yard. But this has nothing to do with me. I don't feel any cold. My body is so hot I want to pour ice water over my head. Oh, okay. Even though my body is in much better condition compared to yesterday. These bamboo swords are the only things I could use as weapons after all. I choose the ones that seem like it could pass magical energy through it the best and wrap it in my bag. Okay. Then I slap my cheeks. Oh. I don't know if it was to psych myself up again or if I was prepared to never come back here. نعم؟ عنده اوبجيكتيف هنا في المكان ده. ما تثبت انه عنده اي اوبجيكتيف. الاوبجيكتيف حقه انه يبغى يحمي كاستا بس. ما يقول لها ما اقدر اسوي الاوبجيكتيف حقي لو مشيت، يقول له روح الجيس في التمبل. الاوبجيكتيف حقه انه يحمي كاستا بس. ليش بيحمي كاستا الرجال ده؟ خابق عنده. خابق عنده. موضوع بسيط، خابق عنده وخابق عنده ترى. الموضوع مرة بسيط. لا ما في لا. وليش هو ماستر حق كاستر ليش يبي يحمي سيبر؟ يا ابني مو يبغى يحمي سيبر، يبغى يحمي كاستر. فهمت. The place where I've spent many years. I didn't even look back at the shit that could be considered my own room. Well, even though I decided to fight, there are still plenty of problems. I have to make clear what I need to prioritize and what I need to do, or else it'll end without me being able to do anything. There are 2 paths to take. سجل قبل ما نعمل أي أخطاء. I meet up with Tosaka. She told me to withdraw for now. If I'm going to refuse and fight, I need to let her know that I want to withdraw on my own and that we're still cooperating, and I can't let her fight by herself. I owe her big time. I can't step down now. I can't step down until I repay her for that. しかもあいつ、ここ一番で失敗するし、危なっかしくて一人になってさせておけない。Damn, sick burden out of nowhere. I adjust the bag on my shoulder. I'm aware that I won't be of much help and that she will object, but I can't obtain a peace of mind until I see Tosca's face. This is hypothetical, but if she gets hurt without me knowing, I can't even be there to help her. I sit down on the bench and rest my burning body. It's past noon. I've searched all around Shinto, but I haven't found anything. 簡単にはいかないと思ったけど、ここまで無反応なんて。I knew that I had no way to find Tosca from the start. I tested my luck and looked around town, but I couldn't find her or even trace 他 of の her. マスターも出てこない。令状がない以上、ちょっかい出す必要もないってことか。I take a deep breath and lean back on the back seat. I won't get anywhere like this. Tosca isn't naive enough to show her tail, and my last resort to use myself as decoy to lure other masters out is failing so far. I get a bit uneasy. I can't find Tosca and I can't save Saber.
Might already be in irreparable danger before I find them. I won't let that happen so easily. I stand up from the bench. I ignore my left shoulder and start heating up again and again, and leave the park. ايش اخترت اختيار؟ إني أحاول أقابل رين الأول. I'll search one more time from the start. There's no doubt that she's in Shinto. It's the same as last night. I don't know why, but I can instinctively feel that he is around here. It's not as uncertain as a premonition, but close to conviction. Interlude. Unlimited blade walks. Oh, we're actually in Unlimited Blade Walks here this time around. When did I figure out the truth of that dream? A desert as far as I can see. The infinite source stuck in the ground. Do not have a wielder. The sky is stormy and there is no forest, or town or ocean in the far horizon. The hell of swords that continues endlessly. A graveyard of steel that has no user or owner. I realized from the start, that was the scenery inside that hero's mind. For a sequence of many events, one who becomes heroic spirit ends up in that place. There are those who left this world loved by many people, and those who left this world being praised as noble kings. There are those who died in battle wishing to fight, and those who pass on after leading a long, fulfilling life. However, there seems to be many who were praised against their will. If true heroes are those who legitimately earn their titles, then these are different heroes. They should be called Avenger, the anti-hero that ended up in that place because of their reversed fate. Those who are in the opposite position as heroes yet worshipped as heroes as a result. Even those who are treated as heroic spirits who both hate and are hated by humans are used as guardians. But he is in a gray area. He's not a true hero nor a rare avenger. His efforts were unrewarded and his life ended in betrayal, but he never hated humans until the very end. But that too wore away. Yes, he must have gotten worn out. I was mistaken. Heroic spirits, familiar as cold servants, positioned as guardians, the counterforce of humanity. They are summoned to various agents to prevent the destruction of the world, but the only condition they have is destruction caused by humans. Destruction caused by nature and external factors are not solved by the counterforce of humanity, but by that of the world. That is why the only thing that heroic spirits who become guardians see is self-destruction, an existence only to eliminate destruction created from human desires. He made a contract with the world to save humans and became a hero. In return, he became a guardian after his death and was shown humanity's self-destruction over and over again. He was summoned as a heroic spirit to save people, yet he has been forced to clean up after people's misconduct. It did not take long for him to start thinking that was in vain, and he couldn't help despising the human world. And in the end, even after he died, he kept on getting betrayed by the ideal that he protected. リン、どうした？立ちくらみか？ Rentoska wakes up being called upon suddenly. She slowly looks around. This is the foreigner's cemetery. It is only past 7 p.m., but it's deserted. Well, the hell where the church stands is always ごめ deserted. ん、寝てた。少し疲れてるみたい。無理もない。昨夜から不眠だったからな。体調が優れないのならば見合わすか。何も今すぐ仕掛けることはない。いいえ、時間はかけられない。キャスターの居場所が分かったんなら、ここで決着をつけるべきよ。افنجر Ren declares and notices that her body is warm. غريب اتكلم عن افنجر. مش غريبة foreshadowing عشان لما نخش ايفنسفيلد. It must be because of her familiar. Archer had protected her from the cold with his cloak. なんだ、寝てるって気がついてたんじゃないあなた。なのに起こさないなんて人が悪いわね。何？立ったまま眠る人間にはそうお目にかかれないのでね。物珍しさでつい観察してしまった。ますますたちが悪い。
女の子の寝顔を見るなんて何様よあんた。安心したまえ。誓ってそのような無礼はしていない。だが別のものは聞いたな。目は閉じようと思えば閉じられるが、耳はそうはいかないのでな。そう。私何か言ってたあーちゃん。ああ、気に食わないだの、頭にくるだの、実に物騒なささやきを数件。なんだ、よかった。Ren sighs with relief. The dream that she just saw cannot be discussed. She can't have Archer know about it. She likes their relationship. In order to maintain that, she must hide the fact that she knows Archer's past. 行きましょうあーちゃん。教会なら少しは詳しいわ。あそこならどこに隠れているか見当ぐらいつく。She brushes away Archer's cloak and stands up. Archer protects her silently. Then, ねえあーちゃん、自分のやってきたことを後悔したことってある？ she asks without turning around. 私はできれば最後までしたくない。本当に打ちのめされた時にも歯を食いしばって意地を張り続けたい。けどそれって難しいんでしょうね。きっと私が考えている以上に。個人差があるな、その手の精神論は。できる者もいればできない者もいる。とりわけ君は前者だ。その手の人間はまず過ちなど起こさないし、自らの過ちなど考えることもない。何よ、それじゃあ私が傍若無人な暴君みたいじゃない。いい自己認識だ、リン。鮮やかな人間というものは人より眩しいものを言う。そういった手合いにはな、歯を食いしばる時などないのだ。で、試験だが、君は間違いなくその手合いだ。遠坂凛は最後まであっさりと自分の道を信じられる。The knight in red cloak says as if singing. Ren blushes at his answer and asks her main question to him without looking じゃあ back. あなたは最後まで自分が正しいって信じられる？いや、申し訳ないが、その質問は無意味だな。どうしてよ。答えられないことじゃないでしょこんなの。Her voice is slightly nervous. To that, 最後までという質問が無意味だ。忘れたのかマスター。私の最後はとうの昔に終わっている。 the red knight answers in a dry voice. Interlude out. Ow! I sigh and lean against the sign. I searched around until the sun set, and the only thing I found out was how useless I am. The wound in my left shoulder is aching. I don't know if it's because my bandage is getting loose or if the wound itself opened up. Anyway, I can't waste any more time. If I can't find a certain lead, then it'll end up just like last night. どこに行ってるんだ、本当。I recall when I parted ways with her last night. Admitted, they already since she told me exactly what was in her mind, like how I can't find without Saber and or how I should escape to the church. そうだ、教会。There's a lead. I thought about it when I went out to town this morning. Supervisor of the Holy Grail War. The priest at the church at the hill should know about Tosca's あいつの whereabouts. 手を借りるのは尺に触るけど、襟好みしてる場合じゃない。No, whether I like him or not, I shouldn't go to that priest. Shouldn't go to see that priest. He says he's a priest, but there's something unsettling about him that tells me Kirikotomi is a man that fundamentally shouldn't be approached. I don't want to have to ask for his advice if possible, but he's the only one I can 一度 rely だ on. けだ。それなら問題ないだろう。I tell myself and move my aching body. كيف تنام في مقبرة؟ كيف تنام في مقبرة؟ 7 p.m. ركز كمان، هذا اللي أكبر من إنها تنام في مقبرة نامت كيف؟ نامت واقفة. 7 p.m. I walk to the train station for 20 minutes. The church stands in the suburbs away from the noisy town. It's been 9 days since I last went up this hill.
However, considering the fact that I had never come here prior to that, I'm coming here quite often. To be honest, I don't like the church. Maybe more than Kirikutamani, the church itself is forbidden territory that should not be approached. The fire 10 years ago. It's because the church, which looked after the children that became orphans, forces me to recall that incident from 20 years ago. I finish going up the hill and go out into the open grounds. I suddenly get a headache. It's not because of my left shoulder wound. The wound is causing me to have a fever, but shouldn't give me this stabbing headache. My temple hurts. I lose myself and feel it chill, as if my body's going to split in half like a shitting insect. おかしいぞこれ I fight through my headache and start running. The cause of the hunch I have had since yesterday, the unknown feeling that Tosaka is in Shinto, that has expanded to the max and is causing this headache. Then there is no doubt that something is going on in there. There are blood stains on the floor. The traces of blood sporadically continue up to the door at the back of the church. 違う奥に続いてるっていうより الماضي كامل حق عشرة 奥から外に出たって感じだ مين اللي الماضي كامل حق عارفه؟ زين يس شافته بالكامل خلاص. الحين ربطوا الثاني ها ربطت من بدري. بس كذا خلاص متأكدة 100% يعني. الحاجة عندك هي ما هي هبلة زي غيرها. مرة ذكية. It bothers me, but now is not the time for that. The bloodstains mean that someone is hurt. And this much too, their life must be in danger. Their life be in danger. English, do you speak it, Mahmoud? دينجر I feel a sharp pain in my head and a dull heaviness settles into my body. I ignore that as I take out my bamboo sword and start walking quietly. خلي البامبو sword ينفعك حبيبي. 遠坂いるのか سحر وسيرفنت Nobody replies. The air is tense. I feel like the windows in the church would shatter if I raised my voice. There's nothing bamboo sword. Just strengthen bamboo sword. ايوه strength ولا وعارف وبدأ يعمل يعني عرف يعمل اسمه ايه ده بروجيكشن وبرضه لسه قاعد يرجع يعمل السترينث بتاع بامبو سورد زي اللعبة. I follow the traces of blood. The blood stains are in the surfaces of the building. It continues to the dark staircase that would miss if you didn't know about it. 地下へ続く階段ここ地下室があったんだ This is a church, so could it be a mausoleum? I can't afford to be leisurely pondering right now. I exercise utmost caution and step into the darkness. I descend into the darkness. There is a dim light in the end of the stairs. I hold my breath and move forward using only the light below as a guide. ايه النور الازرق كتير ده? The narrow corridor ends and I come out to the open space. It's a spacious stone chamber. The stairs along the wall stretch down the sanctuary. There, stairs lead to an open space that seems like the sanctuary. And there is the one I had been looking for. Tosaka-rin. Tosaka's confronting the enemy in front of her, and with Arsha protecting her. In front of the altar are two silhouettes. It doesn't even have to be said. The mage in purple robe, Castor, and her master Kuzuki. On the altar behind them, there is Saber, who is looking down and panting painfully. My heart skips a beat. My pulse is clearly beating at a much faster rate. The situation is obvious. The two pairs of master and servant confronting each other in the sanctuary about 5 meters below me. They haven't noticed me hiding overhead, so they are too preoccupied. Tosaka and Castor are both thinking ahead, looking for an opening to attack. To look up in a situation like this would not be allowed. My heart beats even faster. My headache is constant, and I feel an intense pain in my shoulder as if it has been seared by a hot iron. I can't keep my presence hidden forever in this state. Castor or Kuzuki, if one of them looks up even just a bit, they'll notice me hiding. بسام وقت الاختيارات.
انت اختيارات عندك وأنا تشرح عنك 5 دقايق. وكلب لأنك لو أنت برو أنت عارف الباقي. أوكي. عاد هيبقى 7 PM وعلي دورة يسأل عنها بيسأل هيلب. Now is the chance. هيطلع على الشيرش. It's not just an unexpected intrusion. Tosuka and Archer, Caster and Kozuki, if their powers are equal, then even I can be of help. I can let Archer take care of Caster, so if I can stop Kozuki even a little, Tosuka can shoot him from a distance. シロ I run down the stairs. I have strength in the bamboo sword in my hand. I obviously subdue the pain from my wound. Tosuka's side, I can't let Caster and the others know that I'm injured. 本気なんだってこんなところにいるのよ。何言ってんだ。教会に行けって言ったのは遠坂だろ。俺だってこんなヤバい場面に出くわすなんて思わなかった。 Tosuka bites her tongue in spite of herself. Alright, I said that to no end, but it seems like I was able to convince Tosuka more than I expected. ともかく加勢する。この状況なら俺でも役に立つだろう。今後とはキャスターを倒してからにしてくれ。 I cautiously approach Kozuki so I can protect Tosuka. おとなしく覗いているだけならお守りも助かったもの。 He mutters to himself as if he has given up before I realize what that means. キャスター、これで3対3だ。文句はなかろう。セーバーを出せ。 Oh. Oh, this is a bad ending. Oh. We're all about to die. Saber bindings are released. The blonde girl that was crucified falls powerlessly to the ground and... そんなセイバーはまだ支配できていないのに。ええ、ですからレイジを使ってあなたたちを殺すように命じたのよ。マスターの命令ですもの。使いたくはなかったけど使うしかないでしょ。 Saber stands up. Her body is covered with silver armor and her hands in a golden sword that I've never seen before. まったくやってくれたわね坊や。おかげで残るレイジは一つだけ。これは保身用のものだからセイバーにはもう無理強いができなくなった。聖杯を永久にしようという私の算段はこれでおしまいよ。あとはただ一度きりの望みとやらを叶えるだけになったけど、その前にせめてここで楽しませてもらうわ。さあセイバー、私の望みを台無しにしてくれたこの子たちに本当の力を見せてあげなさい。 Saber holding her golden sword steps towards us. Now that things have come to this, Archer is silent. Instead of telling Tosuka to run away, he stands in front of Saber. That is the final act of loyalty from a knight to understand that he can't protect his master no matter what he does. Saber and Caster are ready their attack. There is no way to counterattack, nor is there time to run away. How can a mere human defend against it when there is only an instant of life expectancy left? And even Archer has abandoned all hope. ايه؟ اكثر كنيسة فيها نكبة. ايوه منكوبة مرة دي، مرة منكوبة. هذه أسوأ كنيسة في العالم. أنا عندي استعداد أخش أي كنيسة في العالم إلا الكنيسة دي. Saber and Caster, the two servants bound by command spells, mercilessly swing their weapons. Damn, dead end. Tiger Dojo, let's go. 奥様こんにちは。誰にも言えないあなたのお悩みを解決するフジモンタの人生相談の時間です。今日のお客様はこちら。 ايش طريقة الكلام الغريبة حقتك 冬 اليوم؟ 木市龍道寺在住キャスターかっこ亀井さん28歳かっこ推定です。 ريحة التايجر دوجو طريقة الكلام حقها غريبة مرة. こんにちは。よろしくお願いします。 The voice has been changed for protection or privacy. おやおや、これはまた美人さんだ。どうしたの奥さん。
あなたほどの美人なら悩みなんてないでしょう。それがどうも私目立ってないというか、他の6人に比べて地味だとかキャラが立ってないとか豊島とか言われて。ああ、そりゃ大変だ。何キャスターさん、職業占い師って書いてあるけど。はい、本当は家事に専念してあったかい家庭を築きたいんです。夫を楽にしてあげたい一心で復職したんですけど、職場でもいじめられてしまって。私どうしたらいいでしょう。変わりたい。يا ايش ذنبي انا؟ كان محسبه بيروح يسوي تريسون، راح سوالي بامبو سورد الخايس حقه. انت وش حق ذا؟ انا مالي ذنب، انا محسبه بيروح يسوي تريسون ذا الفاضي، قال لك رايح لي بالبامبو سورد، وعاد لسه قاعد يهرش مع رين كمان، ينطلق حتى خط واحد زي الناس. 私もっと愛らしいキャラに変わりたいんです。そりゃ無理でしょう。初期段階ではキャスターハイパー化でロリッコになんて落書きもありましたが、ロリッコは一人で十分。愛らしいキャラになるのは諦めなさい。そうですよね。私もそんな気はしてたんですけど、このままだと辛くて、私一生懸命やってるんですよ。主人に負担をかけないようこっそり貯蓄を作って、いろいろな用心棒を雇って街中に監視カメラを仕掛けましたの。なのに主人は私の苦労をねぎらってもくれませんし、この間なんて突然やってきた子たちに計画を台無しにされてしまって、私こんなに頑張ってるのに全く報われないんです。フジモンタさん、こんな私ですが幸せになれるでしょうか。ダメ、キャスターさん、そりゃあんたが悪いよ。اوف اوف 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 رجعتها كده. こんなところでも虐待されるなんて、私って一体。よし、もう飽きた。これにて一件落着。以上、フジモンタの人生相談でした。Damn. Not yet. كفاية مرة واحدة. I hold my breath. I push my body against the wall and watch while keeping myself hidden. It's still too early. It's too reckless to attack when I don't yet have a grasp on what kind of situation it is. More importantly, I don't have much at hand. The only weapon I have is the strengthened bamboo sword, and it's too reckless to confront Caster with only... The only weapon I have is the strengthened bamboo sword. It is too reckless to confront Caster with only this weapon. And without a flame. كان لازم يموت هو السيف البامبو حقه ده. انا بحسب الفاضي بيسوي اوبننج يعني كذا، بيسوي تضحية عنيفة فيسوي تريسون سريع. لا، راح لك بالبامبو سورد. No, that's wrong. I do have another weapon. バカな。それこそ何を考えている。I can't use projection. Half of my body got numb just by using it once. Arsha said so too, that it will end up worse if I use it again. Magecraft Beyond's one's capability destroys the user first. If I use projection Magecraft in this state, it's only natural that I die on the spot. 機会は必ず来る。今は。I just have to suppress my body that wants to run out and prepare for that chance. そう。ならキレイは殺したわけ？ There's only intent to kill in her tense voice. Dosaka is glaring at the enemy in front of her with coldness I've never seen before. 始末したわ。素直に聖杯を差し出す人間でもなさそうでしたからね。後々になって邪魔をされても困るもの。On the other hand, Caster is composed.
The witch declares loudly that she has killed him herself. A grating sound echoes through the sanctuary. That man was more like a devil than a saint to me. But to Tosaka, that priest was a fellow senior apprentice. No. It's more so that he is actually pretty good. So her finding out that he was defeated so easily means that she has even less of a chance. And he was killed. Even if he was involved and prepared as a mage, it is not something she can take in so easily. そう、それは結構。キレイもそれぐらいは覚悟していたでしょう。けどキャスター、一つ聞くけど、あいつの死体は確認した？ I don't know if she was suppressing her anger or if I was mistaken and she had held no anger from the start. Tosca questions as if it doesn't concern her and Cassar dodges the question, completely changing. 何を言い出すかと思えば、そのようなことあなたには関係ないでしょ？ええ、全くないわ。けど他人事でもない。あいつが本当に死んだんなら安心できるから確認しただけよ。それはどういう意味かしら、お嬢さん。言葉通りの意味よ、キャスター。あいつがそう簡単に死ぬ玉かっての。もしはっきりと死体を確認していないんじゃ、まず間違いなく生きているって思っただけ。使えないわね、あなたも。どうせ綺麗を襲うならしっかりきっかり息の根を止めておけっていうのよ。まあいいわ、やることもできたし早めに済ませましょう、キャスター。今回は人質もいないし気持ちよく戦えるわ。Signal to start Tosaka or Cassar. If either of them steps forward, the sanctuary will immediately be covered in flames of Mishcraft. 大きく出たわね。あなた、この状況で私たちに勝てるつもりなのかしら？やりようによってはね。幸いセイバーの制御もまだのようだし、条件は同じでしょ。それに久月先生のことも分かってる。セイバーは面食らってたけど、事前に知っていれば私のアーチャーの敵じゃないわ。Tosaka gestures towards Archer while staring at Cassar. 聞いての通りよ、アーチャー。キャスターの相手は私がする。下手に近づくとあんたまで契約破りを食らいかねないから。私の相手はあの男か。それは構わないが、魔術師ではキャスターにはかなわないと分かっているのか、リム。安心して、勝ち目もないことは言い出さないわ。キャスターは必ずここで倒す。そうすればセイバーだって元に戻ってシロと契約をし直せるでしょ。Tosaka gets ready to fight. I feel a sense of urgency, like a wild animal about to attack its prey. As if to stop that. 理想論だな。彼女をここで倒すというのは難しい。逃げるだけならば彼女は東大一だ。何しろ逃亡のために実の弟すら八つ咲きにする女だからな。Archer nonchalantly steps between Tosaka and Cassar. アーチャー、ちょっと何のつもりよ。He does not answer Tosaka. The Red Knight confronts Cassar silently, just like last time. That scenery, I think I remember seeing it somewhere. 実の弟すら八つ咲きにしたですって。 والله عطاها واحدة قوية. 知ったような口を聞くのね、アーチャー。あなたには私の正体が分かっていて。竜の葉をよりしろとした人型はコルキス王の魔術と聞く。その娘王女メディアは希代の魔女と謳われたそうだが。 The air freezes. Cassar's composure disappears and the enmity like fire is directed at Archer. そう。ならこの場はどちらが優勢かわかるでしょう。 Archer does not answer. His expression is stony, as if he's accepting everything that is happening, as if there is no good or evil. 抵抗は無駄よ、アーチャー。あなたが何者だろうとセイバーを取り戻すことはできない。今はまだ私に逆らう意志が残ってるけど、
それもあと1日持つかどうか。それに霊樹さえ使ってしまえば今すぐにだって私の人形にしてしまえるわ。 I strain to keep myself from getting up. Not yet. Even if that's true, I need to endure. If I wasn't to save Saber, I can't jump out now. たとえレイジを使われてもセイバーなら耐えられるわ。それが1分か2分かは知らない。けどそれだけあれば十分にあなたを仕留められるんじゃない？ Caster and Tosca glare at each other using Archer as a fulcrum, standing in between them. 不可能だな。ここでお前を切り伏せようが、せいぜいその半身を立つ程度。その後に待つのはセイバーとキャスターを同時に敵に回すという劣勢だけだろう。 Yes, he defied his own master's expectations. アーチャー、それは。分かっているはずだ、リン。さすがにそうなっては勝ち目がない。セイバーは不完全なマスターのために能力を制限されていた。その縛りがなくなった以上、彼女は最強のサーバントだ。太刀打ちできるのはバーサーカーのみだろうよ。 He speaks in a matter of fact. He speaks of in a matter of fact manner. Okay, Tosca stares at Archer stunned. Even Caster is puzzled by her sensible enemy. But not me, I've experienced something similar like this before. まさかあいつ。 A bad feeling occupies my thoughts. That time at the temple, when he was confronting Caster and she told him to join her, how did he turn her down? I mutter without realizing, don't do it. It's not because the situation will get worse. You're Tosca's partner, so don't do it. If that happens, I don't know what kind of expression she'll make. Archer steps forward, he's only empty-handed. He steps forward without any enmity or intent to kill and... 恨むなよ、小僧。こうなっては、こうする以外に道はなかろう。 He looks down and smiles at me as if he noticed that I was speaking. さて、キャスター。一つ尋ねるが、お前の許容量にまだ空きはあるのだろうな。アーチャー、あんた。Caster laughs like it's the funniest thing she's heard, and Archer's back is like steel. At that, Tosca doesn't look away. Should be fine for her to break down at a time like this, but she tries her best to act strong and clenches her teeth. 当然よ。一人と言わず、すべてのサーバントを扱えるだけの貯蔵はあるわ。私の魔力がどこから補充されているかは知っているでしょ。 Magic energy that allows her to sustain 7 servants. That is life being pumped from the people of this town. ならば話は早い。以前の話、受けることにするよ、キャスター。 He holds out his hand to Caster in assent. I thought I was going to break down. I can't forgive him for betraying Tosca and for approving of Caster and joining her. A hero. Even if the hero that saved many people and embodies my ideals is a man like that. あの時は断ったのに。随分と腰が軽いのね、あなたは。状況が変わった。セイバーがそちらについたのなら、今回の聖杯戦争の勝機はお前にある。勝てる方につくのは当然の行為だろう。 Archer walks to Caster defenseless. That means he's leaving Tosca. Tosca doesn't stop him and stares at the enemy in front of her, on full alert. I recognize her appearance. The red classroom. She tried to hide her shaking head, her shaking legs, and continued to be in Tosca even with the collapsed students in front of her. That is her strength and her weakness. She always tries to act brave in any situation, so those around her get the wrong idea that she is a strong person.
さあ、契約破りを使ってくれ。リンにはまだ令状が残っているからな。早くしなければお前に襲いかかってしまうぞ。 His banter doesn't change. He betrayed Tosuka in front of her, yet is still acting like before. She must have felt weariness towards the opponent. Castro takes out the ugly shaped dagger but does not try to stab Archer with it. どうした？労せずして忠実な部下が手に入るのだ。何をためらう必要がある？どうかしら。私は裏切り者を信用しない。あなたの言葉が正しいのなら、コマはセイバーだけでいいのではなくて。裏切り者を信用しないか。確かに私はお前をも裏切るかもしれん。私は私のためにお前に下るのだからな。お前を主と認めたわけではない。だが霊樹とは裏切り者を罰するためにあるでしょ。いいわ。あなた一人を御し得ないようでは私の器も知れるというもの。元よりあなたの宝具には興味があったことだし、思惑にはまってあげましょう。Caster raises his arm. Caster raises her arm. The dagger in her hand that breaks contracts is thrust at Archer's chest in a single line. Tosuka grimaces. It must have been a reaction to having the contract broken by force. But this isn't the time to be hesitating over something like this. This has become the worst possible situation. Tosuka slightly retreats, still staring at them. Tosuka's calm. She understands that it would be no good to fight them now. If she wants to keep on fighting, she has to retreat for now. But there is 6 meters between Tosuka and the stairs. If it's possible for her to run the distance all at once. Is it possible? It's impossible. It's obvious, looking from above. Kozuki, who has been silent up to now, focuses his attention towards Tosuka. If she turns around and sprints full speed, will she be able to reach the stairs and get to the exit while dodging Kozuki? Tosuka snores, still staring at them. Her face... Of course that's impossible. Seems to be muttering that sarcastically. She'll die. She'll be killed like this. If I try to help her, I also won't be able to go back. There is just a few steps below me is a land of death. The master called Kozuki and 2 enemy servants. There is no way I'd get out of here alive. My throat is dry. My fingers are frozen from nervousness. It's all or nothing, even before I can think. Tosuka moves. She runs towards the stairs at the speed of an arrow without any warning. Behind her, the slim figure's shadow catches up to her at speed that makes Tosuka look stagnant. Kozuki's fist will most likely hit the back of Tosuka's head. He's the one who hurt Saber through her armor. It would be easy for him to crush a human's skull. I can't save her. I can't help her by myself. I can't save her just with this bamboo sword. اوه محمود أيوه. في واحد ثاني يتفرج. Let's go! My loyal fan يا اسطى اللي كان بيتفرج معايا زمان. He's back. The man, the myth, the legend. Well, maybe a woman, but who knows? Probably the man, the myth, the legend. Anyway, back to المهم بسام اخيرا قرر انه مش هيستعمل البامبو sword. I'll die if I go out. I'll die if I go out. I'll die if I go out. We get it. You will die if you go out. I'll die if I go out. For the 3rd time, we know. I'll die if I go out. I'll die if I go out. I won't help her. I'll go help her. Really? Really? That's not a choice, bro. I jump down. I don't even bother using the stairs. I jump down right behind Tosuka from the height of 5 meters without knowing it. But that's it. My bamboo sword is crushed by Kozuki's fist that tried to hit the back of Tosuka's head. Everyone opens their eyes wide in astonishment.
at the intruder, except for one enemy who reacts as if it's natural. There is no hesitation. It does not matter for this man who the opponent has. There are no emotions towards Shiremiya, who appeared out of nowhere. The Grim Reaper's nail is thrust. There is no way to avoid it. My neck will break like a stem. How unsightly. It's meaningless if I want even last 2 seconds. Just like this, I won't be able to do anything, not even help Tosuka. No, I've had a way out from the start. I can prepare numerous things to block the attack. If I am a mage, then it is not my body that does battle. It is none other than my magecraft creation. Trace. Then make it. Success is a matter of course. Reconstruction does not start from the basic framework. Danger. Read the origin itself from its concept and the creator's thought, expectations, morals, and faith. Danger. That is why it is not reconstruction but projection. It's an equal shadow cast by the true object. Danger. It does not matter how great the work is. If something has been accomplished once, there should be no problem recreating it. Rampage. There is another problem. Yes, there is a problem. The problem is the problem is the problem. The problem is the problem. The problem is the problem. The problem is the problem is the body cannot keep up with the function. My body is burning. Every cell in me ignites, my nerves let out an agonizing cries, my retinas crack and dry up, and my heartbeat disappears. I ignore my body's order to stop. I omit the process of an idea of creation of the basic framework, the quality of the composition materials, the technique necessary for creating, the experience of being depended on, and the accumulated years in one breath, and create Kansho and Byakuya. My whole body burns. To use projection right now would mean to die. Shiremiya's body cannot bear such an abnormal use of magecraft. My head ignores that and gets ahead of itself, and therefore my body will perish. But there's no way that can be a problem. No, it can't be. I'll die if I recreate a sword? No way. This body is a magic circuit specialized for that purpose alone. I've been helped by swords and have lived with swords. Therefore, I don't know about others, but there is no way where it's self-destruct over something like creating a sword. I rebel it. The weapons in my hand are the same, and the enemy I'm confronting is the same. Kansho and Byakuya are in my hands. The reproduced Archer Noble Phantasm rebels Kozuki's fist once again. It stopped. Kozuki must have figured out that it would turn out the same as last time, as he slightly distanced himself. My lung explodes. The breath I've been holding bursts out of my mouth. I can't feel my left shoulder. My wound has completely opened up and the blood stains not only my bandage but my clothes as well. It's not from the damage of projection. 2 blows. My left arm is destroyed just from repelling Kozuki's fist twice. If I received one more blow, I bet a strange scene would unfold where my shoulder bone dislocated and my arm flew off, even though I got punched by a fist. I can't possibly reveal my internal conditions. I protect Tosuka's back while readying my swords, but Tosuka... バカしろ！あんた、なんだってこんなところに来てんのよ! has stopped and is verbally attacking me. I'm relieved. My choice wasn't wrong. I'm glad that her kindness that is hard to understand isn't gone. يا اسطى عندي ناموسه معرفش موجوده فين، ما شفتهاش ولا مره، بس قاعده تقرص في ميتين امي من غير ما اشوفها. شكلها ناموسه صغيره. No, now is not the time for that. It's too early to tell if my choice was right or not. We have to get out of here unwounded. 悪い。文句は後だ、トサカ。
一息つけたらちゃんと聞くから、今はあいつらを何とかしよう。 Tosuka nods without a word and gets ready for battle. 手を出すと分かってはいたが、まさか飛び降りるとは思わなかった。Kozuki's watching us with his fist ready to fight. He has no intention of letting us go. We are glaring at each other so that we don't let each other go. If either Tosuka or I move, he should react right away. But I can't be leisurely standing by. The wound in my shoulder is getting worse by the second. I'm losing concentration as I lose more blood. My body wasn't going to last long to start with. If we're going to run away, we have to run away as soon as possible, but we can't run away that easily. If I move, Kozuki will obviously react. If he does, Tosuka will be the first one to be killed. I need to defeat Kozuki to let Tosuka get away, but I don't have the power to defeat Kozuki, and Kozuki isn't the only enemy. Beyond Kozuki is Caster and the traitor Archer. Well, worst comes to worst, Saber might also become our enemy. Was there no exit to start with? There's no miracle where we can escape this devastating situation. I would want Tosuka to escape at the very least, but even that would require so much luck that it makes me disgusted. そこまでのようね。あなたの乱入には驚いたけど、結果は変わらないわ。ええ、その顔では諦めもついたようだし。出てきたということは、殺されてもいいということよね、坊や。ここでおしまいにしてあげるわ。生かしておいても面倒でしょうし、ここでまとめて。She's coming. I can only resist with all my might at this point, so I stand in front of Tosuka, putting strength into the twin swords. An intent to kill is released, right before that reaches us. 待て、キャサー。 The Red Knight takes a hold of the atmosphere in an emotionless voice. はあ、じゃあこの場での発言権がないことぐらい読み取ってると思ったけど。いや、言い忘れていたことがあった。お前の軍門に下るには一つだけ条件をつけたい。条件ですって？ああ、無抵抗でお前に自由を差し出したのだ。その代償としてこの場では奴らを見逃してやれ。どのみちマスターとしては機能しない者たちだ。殺す価値はないだろう。 Suggestion as though it doesn't concern him. Tosuka gazes at him intently. 見逃せですって？言動の割には甘いのね、あなた。私とて人の子だ。さすがに裏切った瞬間に主を殺したでは後味が悪い。裏切り者のくせによく本人の前で人並みのことを言えたものね。いいわ、今回は見逃してあげましょう。けれど次に目障りな真似をしたら誰が止めようと殺します。それでいいかしら、あーちゃん。当然だ。この状況でなお戦いを挑むような愚か者ならば手早く死んだ方がいい。 That must have concluded the negotiation. The killing intent that filled the sanctuary phase and the tension to not let us go disappears. そういうことよ、お二人さん。今回は見逃してあげるわ。さあ、敗者は敗者らしく逃げるように立ち去りなさい。I glare at Caster, but Tosuka silently pulls 行 my きましょ arm. う。今はあいつの言う通りよ。 She whispers in my ear. I calm my breathing and turn back to the enemy in front of me. We slowly walk away to the stairs without even running. The distance that seems so great is covered in just a few steps. A footstep. Tosuka puts a foot on the stairs and looks back at Caster once. No, that's not it. The one she looked back at was not Caster, but the man smiling beside our enemy. 恨むのなら
筋違いだぞ、リン。マスターとしてこの女の方が優れていただけの話だ。優劣が明確ならば私は強い方を取る。そうね。けど後悔するわよ。私は絶対に降りない。いい？キャスターを倒してあんたを取り戻す。その時になって謝っても許さないんだから。それは無駄骨だな。まあ自殺するというのなら止めはしないのだ。She turns away and starts walking. Looking at her side profile, she's biting her lip vexingly. Yet she doesn't speed up and leaves the underground sanctuary with confident steps without looking back. We get out of the church. We didn't exchange words at all from the underground sanctuary to get here. My wound hurts. The sweat that formed on my forehead drips down into my eyes and my vision becomes cloudy. Yeah. Even just walking hurts my wound too. My shoulders hurt every time I take a step, and my strides are getting shorter before I realize it. Emiya-kun? She looks back at me as I'm falling behind. Then, Tosaka suddenly looks at me with a straight face. 少し休みましょう。シロ、歩くのも辛いでしょう。いや、大丈夫だ。このぐらいなら我慢できる。それより今は早く戻った方がいい。Either my place or her place. It doesn't matter which one, but for now I should get Tosaka back to her home ground as soon as possible. こっちの傷は気にするな。別に毒が塗り込まれたわけでもないんだから。One shot. I ignore Tosaka's stare and start walking. How pitiful, my knee about to snap just as I say that. ほら、もう無茶するんだから。その傷でクズキとやり合うなんて自殺行為よ。いいから休みなさい。あいつら私たちを追いかけたりはしてこないわ。だろうな。けど少しでも早く家に戻ろう。俺ならそう辛くはない。あんたね、そんなに血が出てて辛くないなって言わないでよ。なんで家に戻りたがるか知らないけど、今は休む方が先でしょ。She yells at me. Yeah, she's not quite back to her normal self yet. She's lacking her usual calmness. She's an emotional person to start with, so I'm sure her anger will be unstoppable if her brakes give way. ちょっと聞いてるの？綺麗じゃあるまいし、そんなに血の跡をつけて歩かれても迷惑なのよ。大体どうしてこんなことになってるわけ？そりゃ教会に行けって言ったのは私だけど、すぐにヤバいってわからなかったの？バカにすんな。それぐらい分かったぞ。のっぴきならない事態になってるって教会を見た時から気づいてた。ならすぐ帰りなさいバカ。それだけじゃない。傷も治ってないのに乱入してきて、おまけにまた投影。そんなの傷が悪化するのは当然じゃない。だって言うのに辛くはないですって。はあ、もうどうかしてる。なんだってそんな無茶するのよあんたは。Tosaka goes off intensely. No, but it really isn't that painful だっ besides. て遠坂の方が辛いだろう。だから戻ろう。家に帰れば弱音を吐いてもいいんだから。Yeah, that's why I wanted to get home as soon as possible. There's no need to act that strong. Tosaka can complain without constraint once she's back in her room at home. She wipes her face as if she messed up and turns away. I can't think of what to say. That was... 信じらんない。男の子に泣かされた。She murmurs while looking down.
then 父さんって俺の手握ってるぞお前。うるさい。責任取れバカ。傷が痛む。よりにもよって左手を引っ張るな。This place was a foreigner's cemetery for some time ago. Once Tosca walks down to the grassy area, she finally lets go of my あの hand. な父さんか、今はこんな寄り道をしてる場合じゃ。座って。いいから座って。 Her intensity doesn't let me object, so I sit down for now. 後ろを向いて絶対に振り返らないこと。私の顔を見たら本当に怒るから。 بسام! اه أنا عرفت السين هذا إيش. اه Time to reach the true Just unlimited right blade works. I hear a sound behind me. We sit down back to back on the grass. I can't grasp what meaning there is to this. Tosaka's silent now and she told me not to turn around. There's nothing to do, so I look up at the night sky for now. I gasp at how vast it is. Is it because we were underground for a long time, or is it just because the starry sky is clear tonight? Either way, the winter night sky is so beautiful that it makes me forget that my pain. English, do you speak it? I don't mind Tosca's body heat that I feel through my back either. I gaze blankly in the dark sky, forgetting everything for now. How long have we been sitting like this? The person next to me talks to me in a calm voice. CG, let's go! 独り言なんだけど。 I see I can't reply if she's just talking to herself, so I'll keep watching the stars in silence. Really? Really, bro? 少し間違えたかもしれない。あーちゃんの言う通り、最初のうちに手段を選ばずキャスターを倒しておけばよかった。ショットの犠牲を気にして機会を計ってたけど、結局このままだと街中の人が犠牲になるでしょう。 She keeps talking. This must be her whining. She's not confessing because of what I said earlier. In short, Tosca didn't want to reflect on her action by herself, but wanted someone else to do it. 別に愚痴を言うわけじゃないけどね。私、いつも一番大事なことばっかりしくじるのよ。2番か3番か、そういうのはさらっとできるくせに、一番大事なものだけは手こずるんだ。 The winter sky is clear, but on the other hand, the temperature is freezing cold. I don't care about myself, but isn't Tosaka cold without a jacket? I'm a little worried about アー that. チャーがあっち側に行ったのも、あいつだけの責任じゃないわ。結局、キャスターを野放しにしたのは私だもの。けど、参ったな。ついさっきあんなこと言ったのに、いきなり追い詰められちゃった。 She sighs deeply. I can't see it, but her breath must be white. ちょっと、ここ、何にって突っ込むところだと思うんだけど。ああ、ね、何に追い詰められたんだ父さんか。うん。後悔はしたくないってこと。あいつは私はそういう性格じゃないって言ってたけど、今が正念場みたい。シローがあんなこと言うから余計失敗したなって落ち込んじゃった。 I see. I don't really get what she's talking about, but what Archer said is correct. Tosca's not the type to regret anything. そんなの今だけだろ。尺に触るけど、俺もアーチャーの意見には同感だ。父さんは何も反省することなんてない。 どうしてよ。現にキャスターはやりたい放題でアーチャーにまで愛想をつかされた。これ私が方針を間違えたからでしょ。それは単に失敗しただけだろ。父さんが間違えてなんかない。間違えていないなら失敗しても胸を張れると思う。
in the process. If you walk down the path that you believe is right, you cannot be wrong. Most people would realize that the path they chose itself was wrong, but she's different. Any path that she chooses should be something she is proud of. そうだな。正直俺にはお前が眩しい。俺も後悔はしない。自分のやってきたことが正しいって信じてる。けどそれは継ぎはぎだらけだ。I won't regret anything. I want to make the tragedies that happened into meaningful things by believing that the path I took is correct. でもお前は違うだろ。後悔はしたらしたできっとその倍は仕返しをするタイプだ。俺は継ぎはぎでなんとかごまかしてるけど、お前は平気な顔で粉々にしちまうんだ。採算は取れてる。たまにしか落ち込まないだろうけど、遠坂はその後が怖い。お前を落ち込ませた相手は何倍もお前に落ち込まされると思う。何それ、追い打ち？あ、鬼がか乱してるうちに言っておこうと思って。でもまあ事実なんじゃないか。遠坂、このままで済ます気はないんだろ。I also say as if I'm talking to myself while looking up at the sky. Tosca doesn't answer, but somehow I feel like she smiled as though she pulled herself together, and silence follows. Tosca must have said everything she wanted to say as she goes silent again. I aimlessly look up at the night sky. We should be going home, but neither of us can stand up, so we just keep our backs together. そういえば、どうして私を助けたの、シロ？ I can't explain. There are many reasons. I feel like it's silly to explain each one. That's how I feel, so I decide to tell her what I need to tell her the most. このペンダント見覚えあるだろう。I show her the pendant. That's what I thought. I bet she tried to hide it, but she made a mistake again. それ、どうして？遠坂の部屋で見つけた。あ、帰ったらびっくりするだろうけど、すまん。化粧台倒しちまった。I returned the pendant to Tosaka from behind her. で、それがどうしたっていうのよ、あなたは。いや、これと同じペンダント、俺の家にもあるんだ。Oh, Bassam! Bassam, a reveal. I have the same pendant at home. A reveal اللي ما يحصل غير في Unlimited Blade Works. 学校でランサーに殺されかけた時、気がついたら近くに落ちてたんで、拾ってそのまま。I innocuously hint about that night. Then そっちにも同じものがある。 Tosaka gasped as if she saw something she shouldn't have seen. あれ、なんかおかしなこと言ったか？ううん、別に。それより、どうしてそれが私を助けた理由になるのよ。別にいいじゃない、そんなペンダントなんて。そうだな。ああ、本当はただの後付けだ。白状すると、ずっと前から遠坂凛ってやつに憧れてた。で、困ったことにいざ話してみたら余計好きになっちまった。だから死んでほしくなくて、気がつけば何も考えずに飛び降りていただけだ。あったね。そういう歯に衣着せぬ発言はやめなさい。考えなしに思ったことを口にしてると、どこかしらで誤解を招くんだから。招くか、そんなの。俺本当に遠坂のこと好きだぞ。I become obstinate and immediately reply. It is not a lie, so there is no misunderstanding to be had. バカ、そんなだから自殺同然で飛び込んでくるのよ。この大バカ。Tosaka repeatedly calls me an idiot, which you are. A based idiot, but definitely an idiot. She's criticizing me mercilessly, but it doesn't make me feel bad at all. The night sky is beautiful and I feel calm.
Most of all, I'm really happy that Tosca's back to her usual self. よし、シロの言う通り、そろそろ家に帰りましょうか。ほら、手を出して。その傷だと立つのも辛いでしょ。I grab her hand with my right arm. Tosca lets out an energetic sound and pulls me up. これで貸し借りはなしね。今日のことはお互いノーカウントってことにしましょう。Yeah, that helps. I don't know what that pendant meant to Tosca. I bet I would feel more indebted to Tosca if I find out. Tosca didn't want that and said the incident offset each other. That's why Tosca shouldn't feel indebted about being helped earlier either. And we leave the foreigner's cemetery. Bro, that sounds so wrong. يا اسطى تحس انها عنصريه قوي مقبره الاجانب دي الجمله اللي هو قاعد يقولها دي. On the way back quietly. 助けてくれてありがとう、シロ。すっごく助かったわ。Tosca adds with embarrassment. We go down the hill. When we are about to go back to our home ground, where we can be at ease, Tosca heads for my place instead of hers, as if it's natural. Which is a bad choice if you ask me. You shouldn't be going to the place with no, what was it called again? Whatever barrier it was. We're back at my place. I never thought we would make it back alive, so the tension in my shoulders relaxes as soon as I get to the living room. I feel a bit dizzy and I lean against the wall. ほら見なさい。やっぱりまともに立ってられないじゃない、バカ。Tosca's right, but I think the last part was unnecessary. How many times did she call me an idiot today? I bet she set a new record for today. فعلا قالت له بكا كتير قوي يا اسطى. ほら、こっちに来なさい。とりあえず包帯ぐらい変えないとまずいでしょ。I nodded at her stare that won't let me say otherwise and go to Tosca. この救急箱を使っていいんでしょ。さすが家に道場があるだけのことはあるわね。ハサミばかりか、針と糸が入ってる救急箱ってのも珍しいわ。ってほら早く服を脱いで傷を見せなさいってば。服脱ぐのか。あ、いや、その前に手当てぐらい自分でできる。今朝だって自分でやったんだから問題ない。あのね、何遠慮してるか知らないけど、そもそもその傷の手当てをしたのは誰だと思ってるの？けどあの時はI was unconscious, so I was only causing an inconvenience to Tosca. あの時もこの時もないの。いいから早くしなさい。シローの傷は特別なんだから、ちゃんと見ないと治るものも治らなくなるじゃない。How unfair. I can't complain if she tells me with a face like that. それじゃ頼んだ。正直に言うとさっきからやけに熱くなってる。I give up and sit down. Seeing that my clothes are stained with blood, Tosca gives up and taking it off and starts cutting it right away. She then quickly but carefully takes off the bandages. It must have been bad as Tosca slightly gasps. But I'm troubled as well. It's so embarrassing having her stare at my body so closely. 本当に無茶するんだから。せっかく治りかけてたのがまた開いてるわよ。まったく。こんなの見せられたら怒るに怒れないじゃない。She talks abusively yet gently touches my wound. Damn, I'm getting dizzy for a different reason. I was calm even when we were close earlier, but now my heart is unstable and I don't know where to look. My brother in God, stop being horny for like 3 seconds. يا اسطى مسكت له ظهره بس مكان الجرح ومن هنا وهو مش قادر يسيطر على اعضائه. يا اخي كبر رجالك يا اخي. مش عارف عنصرية قوي الجملة دي. I mutter inside and hit my boiled head, but it does no good. The temperature inside my head will keep on going up if we stay like this. 父さん、もういいだろ。
血止めをして可能止め塗って包帯を巻き直してくれればいいから。そういうのは手当てって言わない。宣言撤回、やっぱり頭にきた。そんな気休めで外に出たわけね、あんたは。Slapping sound. What was that for? Tosca slapped me on the wound without mercy. 何の恨みがあるんだお前。恨みなら骨髄まで染み渡っているっていうの。それでも手加減してあげたんだから感謝しなさい。 Saying that, she takes out something that looks like a homemade ointment. 今の痛かったでしょ。とりあえず壊死してる神経を治したからしばらくは痛むわよ。これには痛み止めも含まれてるけど、もともと破損した肉の代わりだから。馴染むまでは痛むけど、痛みがあるうちは無茶しちゃダメだからね。She applies the gel-like substance to my wound. It looks really suspicious, but Tosca's treating me seriously. はい、これで終わり。あとは包帯を巻いてぐっすり寝れば、明日には幾分楽になってるはずよ。She skillfully wraps the bandages around the wound. I'm not bracing her, but her wrapping is much better than mine. そのサンキュートサカ。なんか楽になった。I thank her, trying not to make eye contact. まあそれならいいけど、楽になったって言うんなら見た甲斐があったわ。治らないものと覚悟してたから余計助かった。ともかく手当てをしてくれてありがとう。そんなの当たり前でしょ。私が見る以上はしっかり治してみせるんだから。Finishing the treatment, Tosca stands up. Then, I don't know why, but she heads straight to the トサ kitchen. カ。 Am I seeing things? She's checking inside the refrigerator and the rice おい cooker. 何をするつもりなんだ。夕ご飯の支度。シロ食べてないでしょ。私も食べてないのよ。だからとりあえず夕食。ああ、それは見ればわかる。けど、どうしてこの状況で夕飯なんだ。なんでって当然じゃない。人間空腹でまともな案が浮かぶわけないでしょ。And Tosca declares while glaring at the inside of the refrigerator. The sounds of clashing tableware echoes. It's past 10 p.m. I don't know how it ended up like this, but I'm eating a late dinner with Tosca in the living room. By the way, the dinner was made by both of us. Princess Tosca wanted to eat Japanese cuisine, but she didn't even know how to make miso soup. It really makes me worried what our school is teaching the girls in the cooking class. That sounds sick, but okay. Tosca focuses on her meal. She must be hungry as her bowl is almost empty. But I don't have much of an appetite right now. It's partly because this isn't the time to be eating, but more so because I haven't said it シ yet. ロはここで降りなさい。I haven't expressed my thoughts to Tosca, who told me that as she ト left. サカ、話がある。I bought my chopsticks down and look at Tosca. 何？あれから考えたんだ。俺がこの戦いを始めた理由を。一体何がしたかったのかってこと。それで？ Cheers me as she sips on her miso soup. It puts my spirit down, but I put strength in my abdomen, refusing to lose. 初めは巻き込まれたからだった。そしてマスターになった以上はこの戦いをどうにかしたかった。けどマスターになったとか巻き込まれたとかそんなのは関係がない。俺は正義の味方が好きなんだ。だからみんなを守らないと。マスターなんてどうでもいい。マスターでなくなってもセイバーがいなくなっても戦うことには変わりはない。I said ready for Tosca's rebuttal, but Tosca そう。 gives an absent-minded answer and finishes the food in her bowl. あのな、トサカ。人が真面目に話してるんだからちゃんと。聞いてるわよ。シロは一人でも戦うのよね。死ぬような目に遭うより
死ぬような目に遭ってしまう人がいるっていう事実が耐えられない。だからどんなに自分が弱くても戦うことに決めたんでしょ。 She looks straight at me. It's as if she sees through a part of me that even I don't know about, with integrity, and approves of me fighting. うんそうだけど。何よその顔。リスが砂糖菓子舐めたような顔して。التعبير حلو قوي. You look like a squirrel that has licked sugar. قال لك زي سنجاب أول مرة يلحس السكر. いやだって遠坂は反対するかと思ってた。 هاي قاعد رايحين يقولوا الجروح باندج. してるわよ、もちろん。けどあれだけ見事に助けられたんだからシローに文句なんて言えないでしょ。それにさ、どんなに止めたってあんたはそういうやつなんだって分かっちゃったし。 Tosca averts her gaze about. I don't know why, but anyway. じゃあ遠坂、これからも協力体制ってことでいいんだな。まあね、仕方ないから付き合ってあげる。だいたいあんたみたいなのを一人にしてたら不安で眠れないし、それに。 She takes a deep breath after getting ready for some reason. シロー風に言えば、私もシローのこと嫌いじゃないし。 I need to take a screenshot of this. I need to take a screenshot right now. That's it. 私はそういうわけだし、そっちだって一緒にいても問題ないでしょ、実際。 Tosca hands me her bowl. How long did it take for me to realize that she's asking for seconds? ああ、もちろん。遠坂がどんなに横暴でも望むところだ。هلا مش مهم انت قد ايه، انت دكتاتورية قد ايه. انا عاجبني الكلام ده. I take the bowl, open the rice cooker and swing the rice paddle and hand it back to her with an extra portion. いいけど、お腹減ってるし、ご飯美味しいし。 Tosca starts eating a mountain of rice. I let out a smile. I bet I'm eating with a really happy expression, but I can't put my smile away even if I'm aware. I'm so happy right now, so I let a smile like a fool for a while. Well, now we're drinking tea together after dinner. つまり東映には東映なりの限度ってものがあるわけ。一見イメージを形にするっていう何でもありに見えるけど、東映にはいろいろと独自のルールがある。その制約の中で一番わかりやすいのは投影物の損傷、存在における強度ってやつよ。 Tosca puts up a finger while she drinks her 存在 tea. における強度。何？幻想なるものの存在に耐えられない軽さってやつ。 I sip on my green tea and tilt my head in response. 何も知らないようでいてつまんない言葉知ってるのね、あなた。 ليش ما يشوفون けどまあ、当たらずとも遠からずかな。 نعم؟ ليش ما يشوفون كحول سوا؟ لأن هما الاتنين أصغر من السن. قبل فترة في البيترو الماضية كان حاط كحول وحركات. لا ما كانش كحول. الوحيدة اللي شربت ساكي فوجينيه بس. محدش في الشخصيات كلها شرب كحول، لأنهم ستريكتلي تحت ال 18 سنة، واليابان سيريس جدا في الموضوع ده. 東映は自己のイメージからそれに沿った本物を完璧に複製する。これに例外はないわ。
自分の中で完璧でなければ投影はできない。新作の影である以上、一部の隙も許されないのが投影魔術よ。だから基本的に投影によって生み出されたものは自己のイメージ通りの強度を持つわ。加えて投影する術者のイメージ、知識が本物に近ければ近いほど現実においても完璧になるわけ。ちょっと待った。それはおかしい。俺アーチャーの剣を投影しただろ。けどそれはクズキに壊された。いくらクズキの拳にキャスターの強化がかかってるからって防具を壊せるほどじゃない。ってことは俺が投影したアーチャーの干渉と爆矢はオリジナルに数段劣るってことじゃないのか。はい、いいところに気がつきました、エミヤ君。それが投影の限界、存在における強度ってやつよ。いい？投影はあくまで投影、想像じゃない。投影を作り上げるのは術者のイメージだけだから、イメージそのものにほころびが生じた時、本物と同じ性能であろうと無産するの。イメージにほころびが生じる？それも変じゃないか。イメージが間違っていたらそもそも投影はできないんだろう。ええ、だからほころびが生じるのは投影した後になるわ。そうね、例えばシローが絶対に折れない名剣を投影したとするでしょ。 I know it. Tosca nods in satisfaction. けど絶対に折れない剣なんてものはない。その剣の表現方法、伝承、売り文句などに絶対に折れないというパーソナリティがあるだけで、実際はそれを上回る幻想にぶつかれば刃こぼれぐらいするし、折れることだってある。それ折れた時点で俺のイメージが間違っていたってことにならないか。俺は折れない剣を作ったんだから。ならない。投影が成功した時点で形の上での間違いはないんだし、そもそも折れない剣なんて名前みたいなものでしょ。実際に折れない剣なんてないんだから。けどシロ、あなたがイメージしたものは絶対に折れない剣よね。これが現実で折れちゃった場合、投影されたものは嘘になるのよ。それは剣が折れたからじゃないわ。あなたがイメージしたものは折れない剣。それが折れてしまった時点でシローの中の折れない剣と今折れてしまった剣は別物になる。あなたと現実、その計りが崩れてしまうから。よし。 Summed up, alright. つまり俺は折れない剣を想像して投影した。その時点で俺自身がその剣をなんだよ実際は折れちまうじゃないかこの剣と否定してしまって、結果として投影したものは消えるってことか。そのイメージの齟齬によって。冴えてるじゃない。ええ、つまりはそういうこと。あなたはアーチャーの剣を投影した。あなたの中であれがどんな位置づけだったかは知らないけど、シロ自身はクズキの攻撃で壊れるような剣をイメージしてはいなかった。けど実際に剣は破壊されてしまった。その時点であなたはその剣をこんなのはアーチャーの剣じゃないと思ってしまったのよ。で、作り上げられた投影は術者の否定によって存在強度を失い、元の空想に戻ったってわけ。I see. Even projected weapons can break, but it's not the enemy that makes the projected weapon disappear, but yourself. When the difference between your image and reality becomes too big to amend, the projected weapon disappears. Most of all, it's because the one who created it stopped believing in that illusion. わかった？だから投影魔術はまず設計図から入るの。あとは材質と性質、歴史なんかも考慮すべきね。そのあたりから固めていけば、多少現実でイメージと違ってもすぐに消えるなんてことはないでしょ。それならなぜそれを作る気になったのかってのが最初じゃないか。材料と技法だけじゃダメだ。今日の夕飯だってまず遠坂が和風が食べたいって言ったから始まっただろ。なら創作する上での発端から始めないと。Oh, Tosca is stunned. Tosca stares at me. I sip my tea and tilt my head in wonder. なんでこんな話になったんだっけ。
そうよね。私たち確か今後の作戦を話し合ってたような。 Yeah, that's right. As you were talking about it, we should do シロ、本格的に投影魔術をやってみない？ said an irresponsible thing. 思い出した。不確定な要素に希望を持っちゃうぐらい行き詰まってたんだっけ。まあそうだな。第一、俺の投影なんて剣を作れる程度だ。それも今まで役に立ったことなんてないんだから大した戦力にならないだろう。 Oh, she's looking at me with weird eyes again. I wonder why she makes that expression when we talk about projection witchcraft. まあいいわ。もう一度状況を確認しましょう。目下のところ、敵はキャスター。あいつだけなら大したことはないけど、白兵戦に長けたマスターと、あっち側についたアーチャーに守られている限り手を出せないわ。加えて、セイバーが操られるのも時間の問題。状況は刻一刻と悪くなっていくわけだけど。ああ、けどアーチャーはともかくセイバーはまだキャスターの自由にはなっていない。それが正気といえば正気だろう。セイバーが完全にキャスターの軍門に下ったら、それこそ俺たちに勝ち目はない。 Says I won't let that happen. She told me to run. For the sake of Saber, who said that while crying, I can't let Caster have her way. そういうことね。それじゃあ意見のある人は挙手。シロ、なんかいいアイデアある？ A plan that will be a solution to the current situation. If there is a way to oppose Caster, it is. Oh God! It's three choices that I don't know. ايش اختياراتك طيب يا محمد؟ There is no such thing, the only thing is breakthrough. What? Okay, fine, I'll take the third choice. تاخذ third choice وش اللي هو؟ It's impossible, just the two of us will cooperate with other masters. There aren't opponents that we can take on by ourselves. There are three enemies, so we need at least one more person to cooperate with us. In that case, our choices are limited. People who are also mages and have a reason to fight Caster. There's none other than another トサ master. カ、怒らないで聞いてくれ。その他のマスターとは協力できないかな。いいわ。その心は？口にするからには何か算段があるんでしょ？いや、そういうわけじゃないんだが、今のキャスターの状態は他のマスターにとっても無視できないだろう。なら今回だけってことで手を組めるかもしれないと思って。ええ、実は私も同じことを考えてた。てっきりシロは反対すると思ってたから黙ってたんだけどね。 She says with a reluctant expression. She must not like the idea deep down, but she must know that that is the only と option we なる have. と残るマスターは2人。ランサーのマスターとバーサーカーのマスターね。ランサーのマスターは不明のままだから交渉のしようもないけど、バーサーカーのマスターであるイリアスフィールなら可能性はあるかもしれない。 The girl in the white and the rock-like giant I met the other day. I mean the first day. Her actions were dangerous, but I don't think she's cruel. そうだな。あの子なら話し合いに応じてくれそうだ。見返りに無茶な条件も出してきそうにないし。バカ。シローにとっちゃあいつが一番ヤバいのよ。あいつ初めっからシローしか見てなかったもの。私はともかくあんたはどんな目に遭わされるか分かったもんじゃないわよ。なんだよそれ。俺はあの子と一度しか会ってないんだ。そんなことになるわけないだろう。脅かしっこなしだぞ父さか。そんなことになったら交渉なんて破棄に決まってるじゃない。バカ。 And she looks away and shuts her teeth. けど今はイリアスフィールにかけるしかないわね。
キャスターの正体がアーチャーの言う通りなら間違いなくバーサーカーは天敵だし、何しろ生前の知り合いだもの。キャスターの手口なんて知り尽くしてるでしょ。バーサーカーならキャスターとアーチャーが同時に攻めてきても追い返せる。私たちはその間にクズキ一人を攻略すればいい。そりゃ理想論だけど、登坂、キャスターはバーサーカーと関係があるのか？ええ、アーチャーが言ってたのよ。キャスターが本当にあの希代の魔女ならアルゴー戦つながりでバーサーカーとは面識があるかもしれない。私が綺麗に苦手意識を持つのと同じ。 كيوت لا تخافوا 世の中にはね、 اكرم عنده どうしたって苦手なやつっているもんなのよ。 مرة كيوت بسام. يعني صراحة مرة كيوت. Those I'm sure anyone would dislike that breeze. じゃあ決まりだな。けどどうやってあの子を見つけようか。あれ以来出てこないけど、あれだけの魔力を持ってるなら隠れていようと見つけ出せるだろ。 بس حانت اللحظة التاريخية صراحة يعني. أوه. مش قادر لازم اقفل الستريم ابغى انام. هذا هو طيب وش يعني؟ انا كده سويت وش بريد الساعة جاية 1:30. أنا This is my limit. I shall end the stream here for today. why have weak limit؟ تعالى وانا اوريك الليمت اللي من جد يا حبيبي. اوه انا لاحظت الحين الموديل حقي معلق عليها 60 سنة. لا ما فهم عليك. اوه whatever. اريك والله ما في مشكلة كده بقفل